අයිබෝන් දරුවනේ, welcome to DP Education, the biggest online English class. You know, in Sri Lanka, the biggest online classes are held with this DP Education. අපි නම් මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ DP Education ලංකාවේ ලොකුම සජීවී පන්තියට. Right, so for especially focusing the students, those who are facing the examination, advanced level general examination in this year, 2022. 2022 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේ ලක් දූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දෙන්න කරන මහඟු සත්කාරයක් DP Education ආයතන මගින් කරන්නේ. එදී you know, for all the students maybe that you are sitting or you are facing the examination in science stream or commerce, maths, whatever the subject that you offer for advanced level examination, ඔබ මොන විෂයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියත් ඒ සෑම විෂයක්ම කවර් වෙන්න සතිය පුරාම සතිය දින 7 පුරාම DP Education ආයතන මගින් ඔබට දැනුම බෙදා දෙනවා. So how do you join this? කොහොමද අපි මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? Just have a look at this. බලන්න. අපස උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව. DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරන්න. First what you have to do is just download the DP Education app free of charge. නොමිලේ. And then what are the advantages that you have? Just have a look at this. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. All the subjects, all science subjects, maths, commerce, arts, technology, all these things, right? හැම විෂයක්ම. And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියලුම විෂයන් සඳහා for all the subjects, revision and past papers, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අරගෙන model questions ඒවත් සමග and how to answer those questions, especially how to understand a question and how to answer them. කොහොමද ප්‍රශ්නයක් තේරුම් ගන්නේ? ඒකට කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ? Not just answering. නිකන් උත්තර ලියනවා විතරක් නෙමෙයි. How to score marks. කොහොමද ලකුණු ලබා ගන්නේ? And not only that. And the relevant lesson relevant to that question. ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළ පාඩම revision පොඩි මතක් කිරීමක් සමග බලන්න where do you get here this like this කොහෙද හම් වෙන්නේ මේ වගේ නේද? So all these things will be done with all the subjects by a group of well experienced teachers. මේ සියලුම දේවල් සියලුම විෂයන් සඳහා ලබා දෙනවා. සජීවී ඉගැන්වීම් ගණිතය විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි. So all these things are live things, not recorded and just playing. Live online you can join as well. සජීවීව ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. What a big chance it is නේද? And දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලු විෂයන් ගෙන්වීම සඳහා for all the subjects well experienced teachers in Sri Lanka. ලංකාවේ දක්ෂතම ගුරු මඩුල්ලක් එකතු වෙලා ධම්මික පෙරේර මහත්මයාගේ සංකල්පනාවක් අනුව දුෂ්‍යන්ත මහවදුවගේ මහත්මයාගේ විශේෂ අධීක්ෂණය යටතේ ලක් දූ දරුවන්ට පෙදෙන මහඟු දායාදයක්. ඉතාමත් වටිනා දෙයක්. So then, wherever you are in Sri Lanka, ඔබ ලංකාවේ මොන තැනක හිටියත් උතුරු පළාතේ දකුණු පළාතේ නැගෙනහිර මධ්‍යම wherever you are, ඔයා කොහේ හිටියත් you can join this. ඔබට මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. So it's true that it is difficult for you to travel to Colombo if you are in north or eastern, northeast or south like that. ඈත පළාතක ඉන්නවා නම් ඔබට නගරයට එන්න, කොළඹ නගරයට එන්න. එහි අධ්‍යක්ීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් උපදෙස් ගන්න ටිකක් අපහසුයි. But this is a good chance. නමුත් ඒකට මෙන්න හොඳ තෝතැන්නක්. So don't miss it. Not only just missing, right? Miss කරනවා විතරක් නෙවෙයි. Please take this message to your friends. ඔබේ මිතුරාට මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. It's a big merit. ලොකු පිනක් ඒක. So as a good friend, that is a good thing that you can do. ඔබ හොඳ මිතුරෙක් වශයෙන් මිතුරෙකුට මේ පණිවිඩය දෙනවා නම් ඒකත් විශාල පිනක්. So take this message to your friends. Let them also join and get together and join it.
කට්ටිය එකතු වෙලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. It's true that you are attending classes and you are going to school. You get good advice from school teachers. There's no argument about it. ඔබට පාසලෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් හොඳ මඟ පෙන්වීම කෙරෙනවා. ඒකට විවාදයක් නැහැ. නමුත් don't depend on one source. එක මාර්ගයකින් විතරක් දැනුම ලබා ගන්න එකට වෙන්න එපා. විවිධ මාර්ග ඔස්සේ දැනුම ලබා ගන්න. Then only you will face the examination successfully. එතකොට තමයි පොඩ ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතුව සාර්ථක විභාගයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So then take this message to your friends. With everybody join. And for how do you join it? දැන් ඔබ කොහොමද මේකට join වෙන්නේ? මොන වෙලාවෙද තියෙන්නේ කියලා හිතනවා ඇති. Just have a look at the timetable. මේ බලන්න. සතියේ කාලසටහන කොහොමද කියලා. All 7 days. සතියේ දවස් 7ෙම. හිතා ගන්නත් බෑ නේද? All 7 days, 1 day, 3 subjects. දවසකට subjects 3, විෂයන් 3. Just have a look at this. Sanduda. We start at 7 o'clock. 7 to 10, one subject. 10:30 to 1:30, another one. 2 to 5, another one. එහෙනම් අපි 7ට පටන් ගත්තම් 7 10. ආයි 10 මාර 1 මාර 2 5. පැය 3ක් එක විෂයක් පැය 3ක්. 3 subjects per day. දවසට විෂයන් 3ක්. Now, just note down the time that you have to join. ඔබ මේ සතිය පුරාම ඉන්නේ නැහනේ. මේකෙන් විෂයන් 3යි. ඉංග්‍රීසි එක විෂයන් 4යි. ඒ තියෙන වෙලාව දැන් ලකුණු කරගන්න. සඳුදා සංයුක්ත ගණිතය තර්ක ශාස්ත්‍රය. That is the start. Well experienced teacher සංයුක්ත ගණිතය. දුෂ්‍යන්ත සර් කියන්නේ superb. Right? ඒ විෂයන් දෙක. අංගහරුවාද බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. බදාදා ගිණුම්කරණය, සිංහල තාක්ෂණ වේදය. බලන්න සෑම විෂය ධාරාවකටම මේ ගිණුම්කරණය, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරා, සිංහල, කලා, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. Everything, right? And බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති, තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. ඉරිදා රසායන විද්‍යාව. This morning you had a wonderful lesson නේද? අද උදේ හොඳ පාඩමක් තිබුණා නේද? මං හිතන්නේ ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති. Then now සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි general English my subject. That means general English is a subject that you all will have to face. මේ සියලුම විෂයන් හදාරන maybe science students, commerce students, art or technology subjects මේ හැම විෂයක්ම හදාරන සියලුම දෙනාට මුහුණ දෙන්න වෙන paper එකක්. General English. Because English, so when you go for higher studies, උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ගියාම without English, what can you do? ඔබට මොනවද කරන්න පුළුවන්? It is a must. ඒක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. Not only that, now you are trying hard, working hard for your 3 main subjects. ප්‍රධාන විෂයන් තුනට දැන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා මම දන්නවා. You will get a very good result, definitely. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. So when you get your results, ඔබේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනකොට ඒ 3ක් paper result sheet එකේ තියෙනකොට ඒකට යටින් තවත් subject එකක් තියෙනවා. General English. ඒකටත් ඒකක් තිබුණොත් කොච්චර වටිනවද ඔබේ විභාග ප්‍රතිඵල සාහිතිකය නේද? So now just keep in touch with this. මේක පොඩ්ඩක් touch එකේ ඉන්න එච්චරයි. pass වෙන්න පුළුවන්. I will guide you. I will help you. Right? So then note down the time Sunday 10:30. And this evening අද හවස තියෙන තවත් විෂයක් ජීව විද්‍යාව. So all these subjects online සජීවීව ඔබට සතිය දවස් 7. දැන් එහෙනම් ඔබ what you have to do is just note down the subjects that you have to face. ඔබ විභාගයට මුහුණ දෙන විෂයන් තියෙන වෙලාව සටහන් කරගන්න. And make sure you allocate that little time.
සතිය දවස් 7න් මේ පුංචි පැය ගාන එකට වෙන් කරන්න. ඒක අපතේ යාමක් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම you will get a new thing through this. මේ තුලින් ඔබට අලුත් දෙයක් ලැබෙනවාමයි. ඒක ඔබ හොඳ ශක්තිමත් කරනවා විභාගයට ශක්තිමත්ව. නැත්නම් with confidence to face the examination. හොඳයි. Right, with that idea now you see. Sorry. Now in general English subject, at the beginning I discussed the types of questions that we get. I analyzed amongst වසර ගණනාවක papers ටික අරගෙන ඒකම A level general English syllabus එකත් අරගෙන පෙන්නවා මොන වගේ ප්‍රශ්නද මේ දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දැනුම මොනවද? මම මේ කතා කරගෙන ආවා. Then there you understood there are two papers දෙකක් තියෙනවා, paper 1 paper 2. In each paper there are 4 sections. මේක paper 1 ගත්තොත් part A, part B, part C, part D කියලා කොටස් 4ක් තියෙනවා නේද? ඒකේ part A කොටසේ පළවෙනි කොටසේ what is tested මොනවද ටෙස්ට් කරේ? ඔබට මතකයි නේද? part A කොටසේ grammar vocabulary. පොඩි grammar දැනුම, වචන දැනුම. grammar tenses, verb, correct form of the verb, prepositions, conjunctions නේද? ඒ වගේ පොඩි දේවල්. හිස් තැන් පුරවන්න ඒ වගේ දේවල් තිබුණේ නේද? And then when you go to question number 4, 5, in some years සමහර අවසරවල question formation ප්‍රශ්න ගොඩන ගන්න තිබුණා. අපි ඒවා කීපයකුත් සාකච්ඡා කරා. Then question 5, 6 තිබුණා. Then part B වලට එනකොට comprehension, reading comprehension කියන්නේ යම් කිසි වාක්‍යයක් දීලා there are different ways of testing reading test කරන questions වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එක තිබුණේ you are given a sentence, a complex sentence, simple sentences, complex sentences, compound sentences කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් තියෙනවා, subject, verb, object. ඊට පස්සේ complex sentences තියෙනවා. Complex means so with the word you can understand. ඒ වචනෙන්ම තේරෙනවනේ. අපි shopping complex කිව්වම එක shop එක දෙකේ තියෙන්නේ නෑ. There are several shops ගණනාවක්. ඒ ගණනාවක එකතුවකට කියන complex එකක් නේද? නම් complex sentence also has several sentences. ඒතර complex sentence එකක වාක්‍ය කීපයක් join කරලා තියෙනවා. විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ. අපි ඒවා සාකච්ඡා කරා. ඒ ප්‍රශ්න ඒවා සමගම කීපයක්. ඒකම compound sentences තියෙනවා. ඒත් එහෙමයි not only one sentence, two independent clauses. Independent clause, dependent clause, main clause, subordinate clause, relative clause ඔය වගේ ගණනාවක් තියෙනවා. So these are in your syllabus advanced level උසස් පෙළ විෂය මාලාවේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි විෂය මාලාව right? සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අර්ථයේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. මේ ටික දන්නේ නැත්නම් facing those questions, especially question number 5, 6 ඒ reading comprehension වලට එන ඒ වගේම තව question එකක් තිබුණා question number 5 වල නේද part A නැත්නම් ඒ කොටසේ වාක්‍ය jumble sentences sentence එකක් අරන් කෑලි කඩවලා මාරු එහාට මෙහාට මාරු කරලා ඒක rearrange කරන්න තිබුණා. ගොඩක් වෙලාවට ඒවා ඉන්න complex sentences තමයි. ඒතර මේ complex sentence එක කොහොමද ගොඩනගන්නේ? ඒකේ අන්තර්ගතය මොනවද? ඒවා තියෙන joining words මොනවද? ඒවා කොහොමද use කරන්නේ? අන්නේ දැනුම නැත්තම් it is not easy to construct that sentence. ඒ වාක්‍ය හදාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම අර reading comprehension වලට දෙන වාක්‍ය තේරුම් ගන්න අමාරුයි. So they give you a sentence වාක්‍යයක් දෙනවා. දීලා ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන අදහසට සමාන අදහසක් කියවෙන තව වාක්‍යයක් දෙනවා යටින් තව options 3ක් යරදී. ඒතර ඔක්කොම options 4ක් දෙනවා. ඒ අතරින් එකක කියවෙන අර උඩින් කියව වාක්‍යයට සමාන අදහසක්. ටිකක් පැටලිලි සහිතයි. අන්න ඒක understand කරන you have to underline. ඒ වගේ questions අපි කීපයක් සාකච්ඡා කරා. තව තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. If you look at the past papers you can see all these things. පසු විභාග ප්‍රශ්න ටික බැලුවොත් මේවා ඔක්කොම දකින්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දෙත් එනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. එහෙනම් මම අද සාකච්ඡා කරන්නේ අන්නේ ප්‍රශ්න වලට අදාළව අපිට තිබිය යුතු basic knowledge එක, මූලික දැනුම. ඒ sentence ගත්තාම sentence වල තියෙන විවිධ sentence patterns, simple sentences, complex sentences, compound sentences
අන්න ඒ ටික. මොකද that is a very important part not only to face those questions. ඒ මම කතා කරපු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමට විතරක් නෙමෙයි. So when you go for writing question now in future, දැන් අන ඊළඟට අපි part 1 එකේ තියෙනවා writing එකක්, part 2 එකේ තියෙනවා letter writing, paragraph writing and essays, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, report writing, story and speech, right? ඒ වගේම dialogue, මේ ඔක්කොටම ඕනි වෙනවා to build up or construct a complete grammatically correct meaningful sentences. මේකට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ දැනුම දෙන්න sentences ඒ ගැන ටිකක් විස්තරාත්මකව කතා කිරීම තමයි මගේ අද බලාපොරොත්තුව. එහෙනම් එකතු වෙන්න මේ බලන්න. right. Sentence. Everywhere you find sentence නේ වාක්‍යයක්. and reading comprehension වල ඡේද දෙනවා. ඒ ඡේදේ තේරුම් ගන්නත් ඒ වාක්‍යය තේරුම් ගන්න මේ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් what is a sentence? වාක්‍ය. මේ බලන්න. simple sentences. starting with simple sentence. සරල වාක්‍යයක්. ඒ කියන්නේ a simple sentence has only one finite verb. ඒකේ තියෙන එක finite verb එකයි. අවසාන ක්‍රියා එකයි. subject, verb, object. එච්චරයි. කර්තෘ ක්‍රියාව කර්මය. It is necessary to explain two terms here. දැන් මෙතනදී two terms දෙකක් explain කරන්න තියෙනවා. one and finite. In English, a verb may consist of one word or more than one depending on the tense, aspect and voice. So in English භාෂාව එතකොට a verb may contain of one word. ක්‍රියාපදයක් කියන එක it can be one word. එක වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. verb ගැන මම තව ඉස්සරහාත්මකව කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකකදී නේද? more than one word, it can be more than one word. එකකට වඩා තියෙන්නත් පුළුවන්. depending on the tense, aspect and voice. ඒ tense එක මොන ඒ sentence එක මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ, මොන aspect එකෙන්ද, මොන voice. ඒ කියන්නේ active voice, passive voice කියලා තියෙනවානේ. අන්න ඒ අනුව. එතකොට ක්‍රියාපදات ගත්තාම මම කලින් මතක් කරා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. lexical verbs, auxiliary verbs කියලා නේද? lexical verbs are action verbs. Then eat, write, drink, action නේද? run, dance, action. ක්‍රියා. තවත් තියෙනවා auxiliary verbs කියලා helping verb. ඔය am, is, are, was ඒකේ තනියම ගත්තම වචනයක් තේරුමක් නැහැ. ඒක මේවත් එක්ක එකතු වෙලා හැදෙනවා tense එක present continuous කියයි, past continuous, present perfect අන්න ඒ වගේ. එතකොට වචන දෙකක් තුනක් එනවා. ඔය has, eaten කිව්වම එතන වචන දෙකක් එක්කම verb එකට යටතේ ගන්නේ. අපි ඒ ටික දැන් මෙතන කතා කරමු. මේ බලන්න. Number 1. Diploma students study hard. Diploma students ලා study කරනවා hard, මහන්සි වෙලා. එතන එක වචනයක්. This is the subject, this is the verb, this is the object. Or the complement. එතකොට verb එක one single word. Study, that is present, simple present tense. Diploma students studied hard. Study කියන එකම බලන්න පොඩ්ඩක් දික් වෙලා. ඒ කියන්නේ past tense වෙලා. අන්න tense එක වෙනස් වුණා. ඒ තාම single sentence, single verb. තනි වචනය ක්‍රියාපදේ one word. Diploma students are studying hard. අන්න present continuous වුණා. එතකොට වචන දෙකක් ආවා. study කියන එක ing එකත් එක්ක ආවා. එතන වචන දෙකයි. එතකොට verb එක. subject verb. In this verb place there are two words. මෙතන අපි කිව්වේ ඒකනේ. Next one. Diploma students have been studying hard. අන්න tense එක වෙනස් වුණා. have been studying. එතන වචන තුනක් වුණා. right? එතකොට this is the subject, this is the verb. verb place එකේ වචන තුනක් තියෙනවා. Then diploma students may have been studying hard. Then subject, diploma students. verb
එකට එන්නේ මෙන්න මේ අන්ඩර්ලයින් කරපු කොටස. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 4 words වචන හතරක් තියෙනවා. But all these are simple sentences. මේ ඔක්කොම ඒ වුණාට simple sentences. මොකද one subject one verb one finite verb. අවසාන ක්‍රියා එකයි. එක ක්‍රියාපදයයි. verb කියන තැන වචන දෙකක් තුනක් හතරක් තියෙනවා. It is not a matter but it all මේ ඔක්කොම එතකොට verb කියන යටතේ වැටෙන්නේ. නම් මේ ඔක්කොම සරල වාක්‍ය simple sentences. Now you understood then this subject verb කියන එක නේද? කර්තෘ ක්‍රියාව. તો ක්‍රියාව කිව්වම subject කිව්වමත් එක වචනයක් නෙමෙයි. There can be many. ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් right? මෙතන බලන්න දෙකක් තියෙනවා. verb කිව්වම එනන් දැන් especially this is the part that decides the tense of a sentence. Sentence එකේ tense එක මොකද්ද? grammar, active voice, the passive voice, the present, the past, the future ද කියලා decide කරන්නේ subject එක හරි object එක හරි බලන්නේ මේ මෙන්න මේ verb එක බලලා නේද? එහෙනම් මෙතන තමයි just like the heart of a sentence. වාක්‍යයේ හදවත වගේ නේද? ප්‍රධානම දේ. එහෙනම් now ඒ ගැන පොඩි අදහසක් ආයතට simple sentence කියන්නේ මොකද්ද? In a simple sentence there is subject and one word, one finite verb. Right? finite verb එකේ තොර tense එකක් තියෙනවා and it has to agree with the subject. subject එකත් එක්ක agree වෙන්න ඕනේ. කියන subject එකේ එක වචන නම් verb එකත් ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. subject එක බහුවචන නම් verb එකත් බහුවචන. ඒ වගේ හැරෙනවා. ඒ වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ මේකට tense එකක් තියෙනවා. අන්න එහෙම ඒවට කියනවා අපි finite verb කියලා. එතකොට අවසාන ක්‍රියා in සිංහල නේ ඊට වඩා ලේසි finite verb කිව්වම නේද? එතකොට finite verb එකක ලක්ෂණ ඒවා තමයි. It has to agree with the subject and also it has a tense. tense එකක් තියෙනවා. So that sort of එතකොට one verb කියන එකකින් one word නෙමෙයි වචනයක් නෙමෙයි වචන දෙකක් තුනක් හතරක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ ඔක්කොම verb කියන කොටසට වැටෙන්නේ. මේක subject මේක verb. Clear? That is a simple sentence. හරි. අපි බලමු ඊළඟට. Sorry. You may have noticed in the above sentences that sentences 1 and 2 have only one word as the verb. As the verb only one word. ක්‍රියාපද වශයෙන් එක වචනයක් තිබුණේ නේද? මං කිව්වේ. Whereas 3, 4 and 5 have two or more words as the verb. So then whereas then එතකොට 3 4 5 ඒවයි තියෙනවා වචන දෙක තුනක් මම ඒක කතා කරා නේද? All are simple sentences because each has only one finite verb. ඒ හැම එකකටම දෙන්නේ finite verb එකයි. පැහැදිලි නේද? මම ඒක විස්තර කරා. What is a finite verb? මොකද්ද මේ finite verb කියන්නේ? Finite verbs mainly have tense distinction, present or past. Now finite verb වලට තියෙනවලු tense එකක්. present, past ඒ වගේ. මං කිව්වේ මේ I write essays. Simple present. I am writing essays. මම ලියමින් ඉන්නවා present continuous. I wrote essays. Past tense. Simple past. I was writing essays. Past continuous. Then and also number concord agreement එකක්. ඒ කියන්නේ my friend writes singular. my friend කියවම එක්කෙනයි. writes වෙනවා. verb එකක් තියෙනවා singular වෙනවා. my friends කිව්වොත් plural. එතකොට verb එක plural වෙනවා. write. You know verbs. Then write කිව්වම write is it is in plural form. ඒකේ singular form එක තමයි writes. අපි verbs කතා කරනකොට කිව්වා නේද? එතකොට write that is the plural form. writes singular form. මේ singular වෙන විදි අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද?
So then these are the qualities of a finite verb. එහෙනම් finite verb එක ලක්ෂණ. tense එක තියෙනවා number agreement ඒ කියන්නේ subject එකත් එක්ක agree වෙනවා. subject singular no verb singular. subject plural verb plural. These two qualities remember. Next one. Although a simple sentence has only one finite verb. මේ simple sentence එකක one finite word එක finite verb එකක් තිබුණාට it does not mean that before subject before and after subject the other elements. The verb you have only one word. ඒකින් කියවෙන්නේ verb කියන තැන එක වචනයක් තියෙනවා කියලා. අපි ඒකත් දැන් කලින් විස්තර කරා නේද? In principle it is possible to have any number of words. වචන ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. බලන්න මේ children only one word subject එකට. are playing two words verb තැනට. a cricket match එතන object එකේ එතකොට වචන තුනක් තියෙනවා. එතකොට number of words immaterial right but subject verb object. young energetic children එතකොට subject එකට වචන තුනක් ඇවිල්ලා. verb there are two words are playing. a friendly cricket match එතකොට එතන හතරක් ඇවිල්ලා. එතකොට වචන ගාන නෙමෙයි අපි බලන්නේ එහෙනම් මේ subject place එක then verb object. that is clear පැහැදිලි නේද? simple sentence patterns. එහෙනම් simple sentence කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒකේ patterns මෙන්න මේ වගේ. ඒකේ තියෙනවා subject verb sentences තියෙනවා. කර්තෘ තියෙනවා ක්‍රියාව. මේ බලන්න human beings can talk. Human and birds fly. Human beings subject can talk is the verb. එතන verb के අකුරු වචන දෙකක් තියෙනවා ඒක හරියි. අපි ඒ ගැන කතා කරන්නේ කලින්. But here birds subject fly. කුරුල්ලෝ ඉගිලිදී. That is also sentence. Only two words බලන්න වචන දෙකයි. එහෙනම් basic ලේසිම subject verb sentences තියෙනවා. ඒකේ තියෙන subject එකයි verb එකයි විතරයි. And the second type ඊළඟ කොටස. ඊළඟ sentence වර්ගය. subject verb object. Forces defeated the terrorist. Forces subject defeated verb the terrorist object. Forces විසින් පරාජය කළා terrorist ලව ත්‍රස්තවාදීන් නේද? එතකොට we subject learn verb English object. The subject verb object. මෙතන තනි වචනය subject එකට එක වචනයයි verb එකට එක වචනයයි object එකට එක වචනයයි. වචන ගාන ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත එක නේද? මෙතන එක පොඩ්ඩක් මෙතන එක වචනයයි මෙතන වචන දෙකයි verb එකට object එකට වචන තුනයි. That is not a matter. දැන් අපි දන්නවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි ඉගෙන කලින් කතා කරා විස්තර. ඊළඟට තියෙනවා තවත් sentence වර්ගයක් subject verb complement කියලා. එතකොට subject verb object තියෙනවා subject verb complement තියෙනවා. මේ ඔක්කොම A level syllabus එකකින් ගත්තේ right? syllabus එකේ තියෙන විදියමයි. මේ ඔක්කොම ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා A level general english book එකේ. උසස් පෙළ ඔබට තියෙනවා general english textbook එක. ඒකෙත් මේ ඔක්කොම විස්තර කරලා තියෙනවා. And I have explained them in with the textbook. textbook එකේ ඒ කොටස් මං සියලුම දේවල් කරලා තියෙන්නේ. You can watch them. ඒ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ. මේ පාඩම් සියල්ල right? ඒ ටික බලන්න අනිවාර්යෙන්. එතනත් මේ ටික සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් sentence වර්ගය තමයි subject verb complement. ඒ කියන්නේ my country subject is verb අන්නේ තනි වචනය අකුරු දෙකයි. beautiful ඒකට object කියන්නේ අපි ඒකට complement කියනවා. my friend subject looks verb happy
object නෙමෙයි ඒකට අපි කියන්නේ complement. අන්න එහෙනම් අපි දැන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. So far we know only subject verb object. අපි ඉච්චරයිනේ දැනගෙන හිටියේ නේද? Subject verb object. Subject verb complement තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේ complement කියන්නේ? මම ඒකත් අපි විස්තර කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි sentence වර්ග ටික. කොහොමද object එකක් අඳුරගන්නේ? කොහොමද complement එකක් අඳුරගන්නේ? Right. Next one ඊළඟ type එක තමයි subject verb adverbial. object එකක් නෙමෙයි adverbial එකක් තියෙන්නේ. මේ බලන්න. directors subject meet verb every Friday. ඒක adverbial එකක්. adverbials තියෙනවානේ අපි කලින් කතා කරා lesson එකකදී. adverbials ගැන වෙනම මම වීඩියෝ එකක් කරා නේද? ඒකේ place adverbial, time adverbial, manner adverbial කියලා එහෙමත් තියෙනවා නේද? ඒතකොට මේක every Friday time adverbial එකක් තියෙනවා. Next one. The delegation's subject came verb to Sri Lanka. ඒක adverbial එකක්. place adverbial එකක්. Next one. Subject verb object object. ඒ කියන්නේ object දෙකක් තියෙන sentences තියෙනවා. බලන්න හරිම ලස්සනයි නේද? My father, that is the subject. Bought verb. Me object 1, a shirt object 2. එතන object දෙකක් තියෙනවා. My father bought me a shirt කිව්වම. And my brother, that is the subject. Sent, that is the verb. His pen object 1, his pen friend object 1, a present object 2. එතන object දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා direct object, අනිත් එක indirect object කියනවා. ඒතර මෙන්න මේවා තමයි වාක්‍ය රටා තියෙන්නේ. මේ sentence patterns ටික අපි ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. Because we speak, we write, we read, we listen and understand නේ. මේ ඔක්කොම මේ තියෙනවා. එහෙනම් මේවා අපි බලමු තව විස්තර කතා කරලා. Then simple sentences එතකොට තියෙනවා subject verb තියෙනවා, subject verb object තියෙනවා, subject verb complement, subject verb adverbial, subject verb object object තියෙනවා, direct object, indirect object. එතකොට පහක්. ඊළඟට 6 වෙනි එක subject verb object complement තියෙනවා. අපිට ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ subject verb object තියෙනවා, එහෙනම් දැන් subject verb complement තියෙනවා. මේ දෙකම අගට එනවා. මේ subject verb object එකකුයි ආයි complement එකකුයි දෙකක් කියනවා. බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය. Students in the class, that is the subject. Appointed verb. Chitra, the object. The monitor, complement. Children should make their parents happy. Children subject. Should make verb. Their parents object. Happy is the complement. Seventh one. බලන්න. Subject, verb, object and adverbial. Farmers sell their products at the fair. Farmers, that is the subject. Sell, that is the verb. Their products, that is the object. At the fair, that is adverbial. Right? A place adverbial. And next one, general manager commended us for hard work. General manager is the subject. Commended verb. Us object for hard work adverbial. Now these are the 7 types of sentences, simple sentences තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඕනම විදිහකින්. ඒතර මේ ඕනම එකකින් ඔබට sentences එන්න පුළුවන් just one අර reading comprehension වල and also to construct sentences. වාක්‍ය ගොඩනගනකොට වචන දීලා ඒ වචනේ තේරුම ඒ ආකාරයෙන් මෙන විදිහට sentence එකක් ලියන්න කියලා question එකක් එනවා. Right?
සමහරට adverbial එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක adverbial එකක් විදියට use කරන්න ඕනේ. ඒකේ word class එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ හැම එකටම මේ දැනුම වැදගත් වෙනවා නේද? එහෙනම් ඔන්න අපි simple sentences වර්ග ටික කතා කරා. දැන් බලන්න compound sentences කියන්නේ මොනවද? compound sentences. අපි දැන් simple sentences කතා කරේ ඊළඟට compound sentences. Just look at this බලන්න මේක. A compound sentence contains two or more independent clauses. compound sentence එක තියනවලු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් independent clauses. clauses කියන්නේ in other words sentence. clause එක කියන්නේ ඇත්ත වාක්‍යයක් කියන එක තමයි. independent clause කියන්නේ තනිව තියන්න පුළුවන්. තව එකක උපකාරයක් නැතුව. ස්වාධීනව ඊට ගන්න පුළුවන්. independent clauses දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්ලු. Two or more independent clauses joined by a coordinating conjunctions. coordinating conjunction එකකින් join කළා. Two or more දෙකක් වාක්‍ය දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් join කරලා තියෙනවා coordinating conjunction එකක. මොනවද coordinating conjunctions කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ. The common coordinating conjunctions are and, but, or. මෙන්න මේ වචන උතන. coordinating conjunctions and, but, or. මේවෙන් තමයි වාක්‍ය join කරලා තියෙන්නේ. independent clauses. Except for every short sentences, coordinators are always preceded by a comma. Except for every short sentence. කෙටි වාක්‍යවල හැරෙන්න අනිත් ඒවායි මේ coordinators ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවා preceded by a comma. ඒවට කලින් එනවලු කමාවක්. That is also punctuation mark. ඒකත් දැනගන්න එක හොඳයි නේද? Now look at this one. I will continue with my studies, comma, and අන්න coordinating conjunction එකක් ආවා. ඊට කලින් කමාවක් ආවා. I will continue with my studies and my friend will look after me. මම මගේ ස්ටඩීස් ටික කරගෙන යනවා. මගේ යාළුවා මාව බලා ගන්නවා. ඒ වාක්‍ය දෙකම තනිව තියන්න පුළුවන් නේද? එතකොට independent clauses. Two independent clauses ස්වාධීනව තනියම තියන්න පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක් join කරලා තියෙනවා and එකෙන්. ඒතර and එක coordinating conjunction එකක්. punctuation mark එකට කලින් කමාවක් ආවා. Very clear, isn't it? දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. I subject will continue verb with my studies. ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. full stop තියන්න පුළුවන්. නමුත් මේකට මේ join කරපු නිසා full stop තියන්නේ කමාවක් and then the other sentence. My friend subject will look after. will look after කියන බලන්න එතන වචන තුනම තමයි verb එක. Me the object. Right. Aravind can stay at home or he can join his friends this evening. මෙන්න මේක join කරලා තිනකොට o එකකින්. Aravind can stay at home. අන්න සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. අරවින්දට ගෙදර නවතින්න පුළුවන්. O කියන්නේ හෝ කියන එක. He can join his friends this evening. එයාට ගෙදර නවතින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. Two independent clauses. තනියම වෙන වෙනම තියන්න පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක්. තව එකක් මත යැපෙන්නේ නැහැ. join කරලා තියෙනවා O කියන coordinating conjunction එකකින්. The third one, my sister went shopping. My sister subject went verb shopping. Then there are three parts, complete sentence. වාක්‍යයක්. ඒක එකතු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? But එකෙන්. But is another coordinating conjunction. ඊළඟ coordinating conjunction එක but.
then my brother helped us. That is also a complete sentence. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ඒක නේද? ඒතර මේ දෙක join කරේ but කියන coordinating conjunction එකෙන්. clear? පැහැදිලි නේද? බලමු. The above three sentences are compound sentences. එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍ය තුන 1 2 3 මේ වාක්‍ය තුන මොනවද? compound sentences. එහෙනම් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා simple sentences. ඒකේ තිබුණේ subject, verb, object තිබුණා, complement තිබුණා, object දෙකක් තිබුණා, එහෙම තිබුණා නේ. ඒවා සරල වාක්‍ය. compound sentences ඊළඟ වර්ගයේ මෙන්න මේ ඔන්න වාක්‍ය තුනක් ඉගෙන ගත්තා join කරලා තියෙනවා and, or, but. ඒවා වචන ඒවට අපි කියනවා coordinating conjunctions කියනවා. Each sentence contains two independent clauses. මේ හැම වාක්‍යකම independent clauses දෙකක්. independent කියන්නේ දැන් Independence Day කියන්නේ මොකද්ද? නිදහස් දිනයනේ. right? 4th of February in Sri Lanka නේද? පෙබරවාරි 4 independent ස්වාධීන නිදහස් කියන්නේ. ඒතර මේ වාක්‍යත් independent. ඒ කියන්නේ ස්වාධීනව තනියම ඉන්න පුළුවන්. then it gives a meaning, complete meaning. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ඒකේ තියෙනවා. ඒ වගේ වාක්‍ය දෙකක් තමයි එහෙනම් මේ coordinating sentence එක compound sentence එක තියෙන්නේ. Each sentence contains two independent clauses and they are joined by a coordinator with a comma preceding it. ඒට කලින් මෙතන කමාවක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න මෙතන කමාවක් නැහැ. Next. And, but, or are used only at the beginning of the second clause. එතකොට මෙන්න මේ coordinating conjunctions පාවිච්චි කරන්නේ used only at the beginning of the second clause. second clause කියන්නේ මේක පළවෙනි independent clause එක, මේක දෙවෙනි independent clause එකනේ. මේ sentence දෙකනේ join කරලා තියෙන්නේ මේකෙන්. මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට කලින් තමයිලු මේ and, or, but use කරන්නේ. නැත්නම් and එකකින් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නෙ නෑ. right? Remember that also. එකත් මතක තියාගන්න. So very important. Now you know then simple sentences දන්නවා. එතකොට simple sentence වර්ග කීපයක් අපි කතා කරා. 7ක් නේද? සරලම එකේ තියෙන්නේ subject එකයි verb එකයි විතරයි. ඊළඟට subject verb object, subject verb complement ඒ විදිහට අපි කතා කරා. දැන් ඊළඟට compound sentences අන්නේ කතා කරා වගේ simple sentences, complete sentences, complete independent clauses දෙකක් join කරපුවාට කියනවා අපි and, but, or වලින් join කරපුවාට compound sentences කියනවා. දැන් ඔන්න වර්ග දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. Can you remember? මතක තියාගන්න. Next one. Common features. මේවයි තියෙන පොදු ලක්ෂණ මොනවද? And, or are central coordinators. මෙන්න මේ වචන දෙක and, or central coordinators, but differs from them in certain aspect. तर මේ and, but, or මෙන්න මේ වචන තුනෙන් මේ දෙක central coordinators ලු but කියන එක මේකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්ලු. බලමු මේ මොකක්ද කියලා. and, or, and but. तर මේ and, or කියන වචනය සහ but කියන වචනය are restricted to initial position in the second clause and they cannot be used first without producing unacceptable sentences. That means the second clause cannot be used first. ඉතින් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තයි compound sentence එකේ and, but, or ඒවා ආවේ second clause එකේ. දෙවනියට එන clause එකේනේ ඒකට කලින් යාවේ. මේක මුලට ගන්න බෑ කියලායි කියන්නේ. ඕ කියලා පටන් ගන්න බෑ sentence එකක්.
and කියලා sentence එකක් පටන් ගන්න බෑ. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. Right? Special features, they are common features. Second one, දෙවන එක coordinators මෙන්න මේවා and but or are not preceded by a conjunction. Conjunction එකකට මුලින් එන්නේ නෑලු මේවා. Right? And coordinators can link constituents smaller than a clause is phrases and words. The coordinators ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවා and but or can link constituents smaller than a clause. Clause එකට වඩා ඒ කියන්නේ clause means a sentence. ඒකට වඩා පොඩි කොටසක් join කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ phrase එකක් word එකක් එහෙම join කරන්නත් මේවා use කරන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ දැන් mother and father ඒ join කරන්න use කරේ නේද? ඒ වගේ. Coordinators can link not only independent clauses. මේවට පුළුවන් link කරන්න, join කරන්න not only independent clauses විතරක් නෙමෙයි, but also subordinate clauses. Subordinate clauses join කරන්න පුළුවන්ලු මේකෙන්. මොනවද මේ බලන්න. He asked to be transferred because he was unhappy and because he saw no prospect. බලන්න ඒ වාක්‍යේ he asked to be transferred එයා මාරු කරන්න කියලා කිව්වා. because මක් නිසාද he was unhappy unhappy සතුටකින් නෙමෙයි හිටියේ. ඒක නිසා එයා මාරු කරන්න කියලා කිව්වා. එතකොට මෙතන තියෙනවා වාක්‍යයක් he asked to be transferred because මක් නිසාද he was unhappy. He was unhappy, that is also a sentence. ඒකට මේක සතුට නිසා එයා සතුටකින් සිටියේ නැති නිසා කිව්වට ඒක complete sentence එකක් නෙමෙයිනේ. ඒක independent clause එකක් නෙමෙයි. ඒකට තේරුමක් එන්නේ මේකත් එක්ක ආවම තමයි. එහෙනම් ඒක subordinating main clause subordinate clause එකක් ඒක. ඒක join කරලා තියෙන ඕන and එකෙන්. because he saw no prospect. එතන කිසි සංවර්ධන prospect එකක් දියුණුවක් දැක්කේ නැහැ. ඒතකොට ඒකත් එක බලන්න ඒක join කරලා තියෙන and එකෙන්. F. Coordinators and or can link more than two clauses. ඒතර මේවට and or වලට පුළුවන්ලු clauses දෙකකට වඩා join කරන්න. මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන එක clause එකක් මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. can join more than two. එකකට වඩා sentence දිග වාක්‍ය ලැබෙන්නේ එහෙම තමයි. next මේ බලන්න and joins two similar related ideas together. and එකෙන් join කරන්නේ එක හා සමාන අදහස් දෙකක්. similar නැත්නම් related ideas. මේ බලන්න he lives in Kadawatha and he studies at University of Kelaniya. He lives in Kadawatha එක sentence එකක්. He studies at University of Kelaniya another sentence. ඒ දෙක join කරේ ඔන්න and කියන coordinating conjunction එකෙන්. ඊළඟ එක but joins two contrasting ideas. මෙතන එතකොට දෙකම සමාන same එකම විදිහේ වාක්‍ය දෙකක් join කරේ. මෙතන contrasting එකකට එකක් වෙනස්. but එකෙන් join කරන්නේ. Navin is Sinhala but Sally is English. එකකට එකක් පොඩක් contrasting වෙනස්. මෙයා සිංහල නමුත් මෙයා ඉංග්‍රීසි. right? but එකෙන් join කරන්නේ එතකොට ඒ වගේ සමාන දෙකක් නෙමෙයි එකකට එකක් වෙනස් ඒවා join කරන්නේ එතකොට but. then or can joins two alternative ideas. alternatives විකල්ප. විකල්ප අදහස් දෙකක් join කරන්නේ or එකෙන්. I could cook dinner
or we could order a pizza. මට ඩිනර් එක උයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pizza එකක් order කරමු. Alternatives. විකල්ප එක්ක මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක. අන්න ඒ වගේ එකක් join කරන්නේ O කියන coordinating conjunction එකේ. Right. Then now you understood very clearly with examples. දැන් උදාහරණත් එක්ක පැහැදිලිව ඒකට විස්තර කරලා තියෙනවා නේද? හරි. Next one. Using coordinating conjunctions. එතකොට මේ coordinating conjunctions use කරන විදි, පාවිච්චි කරන විදි. The use of and පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ විදියට, right? The event in the second clause is chronologically sequent to that in the first. පළවෙනි event එතකොට පළවෙනි එකට event දෙකක් තියෙනවා. event පළවෙනි එකට කෙලින්ම සම්බන්ධයි දෙවෙනි එක. මේ බලන්න. I washed the dishes and I dried them. Then I dried them. එතකොට මේ මං හේදුවා ඊට පස්සේ ඒවා පිස දැම්මා. හොදලා ඒ දෙක පිළිවෙලට යන එකක් නේ. එතකොට ඒ දෙක chronologically sequent to the first one. එතකොට මේ දෙවෙනි එකද පළවෙනි එකත් එක්ක පිළිවෙලකට යනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි use කරනවා and. right? මෙහෙම එකක් වුණා ඊට පස්සේ අනිත් සහ ඊළඟට මෙහෙම වුණා. පිළිවෙලක් තියෙන්නේ. using and. Next one. The event in the second clause is the result of the event in the first. That second clause එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි එතකොට first event එකේ ප්‍රතිඵලය. second event එක කියන්නේ මේ බලන්න උපාලි heard the news. උපාලට ප්‍රවෘත්තිය ඇසුණා and promptly left මඩොල්දුව. ඒ අනුව මඩොල්දුවෙන් පිට වුණා. එතකොට event in the second clause මේ second clause එකේ සිදුවීම is the result of the event in the first. මේ පළවෙනි එකේ සිදුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේක. මෙයාට ඒ ප්‍රවෘත්තිය ලැබුණාම මෙයා දැන් පිට වුණා. මේකේ ප්‍රතිඵලයක්. ඒක join කරේ එතකොට and වලින්. That is another way of using and. Next one. The second clause introduces a contrast. දෙවනි clause එක දැන් අපි clauses දෙකක් නේ sentence දෙකක් නේ join කරනවා කියේ. දෙවනි clause එක contrast එකක්. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න. My brother is an introvert and my sister is an extrovert. Introvert, extrovert. Introvert only thinking about තමන් ගැන විතරක් හිතන වැඩි කතා බහ නොකර එහෙම. Extrovert open. එතකොට ඒ දෙක join කරලා තියෙන්නේ and වලින්. පොඩි contrast එකක් තියෙනවා. ඒ දෙන්න සහෝදරයයි දෙන්න පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වෙනස අඟවන්න. එහෙම ඒවා join කරන්නත් use කරනවා and. The first clause has concessive forces. මේ බලන්න. She tried hard and she failed. එතන කියන්නේ yet she failed. එයා ගොඩාක් මහන්සි වුණා සහ අසමත් වුණා, fail වුණා. ඒ කියන්නේ ඒත් අසමත් වුණා කියන අදහස ගන්න and එකෙන් join කරන්න පුළුවන්. That's another use of and. And පාවිච්චි කරන තවත් ක්‍රමයක්. Next one. The first clause presents a coordination or condition for the first. The first clause presents a condition for the first. Usually the first clause is an imperative. බලන්න මෙන්න මේක. Use your credit cards unnecessarily and you will soon find yourself deep in debt. Use your credit card අනවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ credit card එක පාවිච්චි කරන්න. And you will soon find yourself deep in debt. ඔබ ඉක්මනට ඔබ ණයකාරයෙක් වෙයි. දැන් ඔහේ නිකන් පාවිච්චි කරන්න ගියොත් credit card එක. ඒක බලන්න. යෙදිලා තියෙන එකත් බලන්න and එකෙන් join කරලා තියෙන්නේ.
right? මේක මෙන්න මේ වගේ වුණොත් මෙහෙම වෙයි. Next one, the second clause makes a point similar to the first. Similar to the first. First එකට සමාන. Sentence එක. මේ බලන්න. A trade agreement should be no problem and ඒ කියන්නේ similarly ඒ වගේම a cultural exchange could be easily arranged. දෙකට සමානයි. The trade agreement should be no problem. මේ වෙළඳ ගනුදෙනුව should be no problem. කිසි ගැටලුවක් නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම and කියන එකෙන් similarly ඒ වගේම කියන අදහසක් එනවා. A cultural exchange could be easily arranged. සංස්කෘතික exchange එකක් arrange කරන්නත් පුළුවන්. A bit similar. ඒකත් join කරේ මොකද්ද? and එකෙන්. Next one, the second clause is a pure addition to the first. දෙවනියට එකතු වෙන clause එක pure addition to the first. පළවෙනි එකට පැහැදිලිවම එකතු වෙන කොටසක්. ඒ කියන්නේ he has long hair and he often wears jeans. මේකටම එකතු වෙන කොටසක්. එතකොට මේ two clauses මේකට join කරලා තියෙනවා and එකකින් මෙන්න මේ කොටස. එහෙනම් මේක මේකෙම මේකත් එක්කම යන කොටසක්. දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒ වගේම යා wears jeans අඳිනවා. It's a pure addition. මෙයාට මේකටම එකතු කරපු කොටසක්. Another use of and. To suggest a kind of comment on or an explanation of the first clause. To suggest a kind of comment එකක් යෝජනා කරන්න. එහෙම නැත්නම් explanation of the first clause. පළවෙනි clause එකේ explanation. වැඩි විස්තර කීමක්. මේ බලන්න. Sugat became the sports captain. Sugat became the sports captain and that did not surprise the people who knew his ability. ඒකෙන් යාව ගැන දන්න අයට ඒක සර්ප්‍රයිස් එකක් වුණේ නැහැ. අන්න ඒකත් ජොයින් කරේ බලන්න and එකෙන්. and. See the different uses of and පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම. Okay. Then the use of but. How do we use but? But කියන coordinating conjunction එක කොහොමද use කරන්නේ? Expresses a contrast to the first clause. Then ඒකිනුත් අපි join කරන්නේ two independent clauses, sentences දෙකක්. හැබැයි contrast එකකට එකක් වෙනස්. මේ බලන්න. My uncle is poor. Uncle is poor. දුප්පත්. But he is happy. The දුප්පත් happy. Poor happy. එකකට එකක් පරස්පර විරෝධී. ඒ වගේ අදහස් කියන්නේ ඔන්න but. නමුත් එයා හරි සතුටින් ඉන්නේ දුප්පත් වුණාට. That's true. එහෙම ඇත්ත නේද? දුප්පත් අය සතුටින් ඉන්නේ. පොහොසත් අය බයකින් ඉන්නේ. ඒව ආරක්ෂා කරගන්න එපා නේද? To give the meaning on the contrary. එහෙනම් මෙතන ඊතර මේකට contrary කියන්නේ විරුද්ධව ඒකට opposite වගේ එන අදහසක් එන්නේ එතකොට. ඒක use කරේ but. The bank never invested foolishly. Right? Bank never invested foolishly. Foolish විදියට bank එක invest කරේ නැහැ, ආයෝජනය කළේ නැහැ. But has hired 2 new accountants. ඒ වුණාට අලුත් accountantලා දෙන්නෙකුත් අරගෙන. පොඩක් අර ඒකට වෙනස්. Right? ඒක join කරේ but එකකින්. Contrasting. Next one, to suggest that one idea is in contrast to another. Frequently replaced by and in this usage. To suggest that one idea is contrast to the other. එකකට වඩා අනිත් එක අදහස contrasting. අර සමාන නැහැ කියන එක. විරුද්ධයි කියන වගේ. මේ බලන්න. My brother is outspoken. Brother is outspoken. කෙලින් කතා කරන හොඳයි. But and my sister has a pleasant
personality. ඒක but එකකින් but කිව්වට අර and කියන එකට සමාන අදහසක් දෙන්නේ. My sister has a pleasant personality. See the use. බලන්න ඒක use කරපු විදිය. Next one. To suggest an element of surprise. Surprise element එකක් දෙන්න. Surprise එකක්. Sometimes replaced by yet in this usage. එතන yet එක replace කරන්න පුළුවන්. Sri Lanka is a peaceful country. Sri Lanka is a peaceful country නේද? And suffers from many foreign interferences. ඒ වුණාට suffers බලන්න ඒකෙන් එතකොට ඒකට වඩා පොඩි මේ peaceful country එකක්. Suffers from many foreign interferences. විදේශ interference ආක්‍රමණ සිදු වෙලා අතීතයේ නේද? විවිධ විදියට සිදු වෙලා තියෙනවා වෙනවා. අන්න ඒකට පොඩි ඒ වගේ අදහසක් එන්න බලන්න. ඒකත් join කරේ and වලින්. Okay, see different uses බලන්න and පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම. Next, O. The use of O. To suggest an alternative. විකල්පයක් යෝජනා කරන්න. මේ බලන්න. You can stay at home or you can join us. ඔයාලට ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිත් එක්ක join අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර විකල්පයක්. ගෙදර ඉන්නවා එක්ක අපිත් එක්ක යනවා. Alternative. We can organize a party. අපිට party එකක් organize කරන්න පුළුවන්. Or we can just forget about it. නැත්නම් අපිට ඒක අමතක කරලා දාන්න පුළුවන්. බලන්න. ඒ දෙක join කරේ O එකකින්. මේක හෝ මේක alternative විකල්පයක් දෙකක් තියෙනවා. එහෙම කියනකොට we use O to join those two ideas. Next one. The second way of using O may imply a negative conditional clause. O එකකින් negative conditional clause එකක් ගැන කියන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න. Don't take long or we will be late for the film. If you take a long time කියන එකයි කියන්නේ. කියන්නේ don't take long. If you take a long time දිග වෙලාවක් ගත්තොතින් we will be late for the film. අපිට ෆිල්ම් එකට යන්න ප්‍රමාද වෙයි. වැඩි වෙලා ගන්න එපා. අපිට ෆිල්ම් එකට යන්න බැරි වෙයි. අන්න ඒක join කරේ කොහොමද? O වලින්. එහෙමත් පුළුවන්. See the different ways, right? Now compound sentences join කරන්නේ coordinating conjunctions and but O. ඒවා විවිධ විදියට පාවිච්චි වෙනවා. අපි ඒ සියල්ල මෙතන සාකච්ඡා කරා. මේ දැනුම අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. These are the very important things that you must know to understand a complete sentence, compound sentence. Compound sentence එකක් අවබෝධ කරගන්න තේරුම් ගන්න මේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. අර jumble sentences වාක්‍යයක් කෑලි කෑලි වලට කඩලා mix කරලා දෙනවා වරාන්නාසේ. ඒ ටික reorder නිවැරදි පිළිවෙලට හදන්න කියලා. අන්න ඒ හදනකොට so when you read those parts ඒ කොටස් ටික කියවගෙන යනකොට ඔබට හම්බ වෙනවා මේ වගේ coordinating conjunctions. හම්බුන හැටි ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන තියෙනවා වාක්‍ය දෙකක්. එහෙනම් මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍ය දෙවෙනි වාක්‍ය අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් ඒ දෙක join කරන්න coordinating conjunction එකකුත් තියෙනවා. හරිම ලේසි ඒතකොට වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න. So the knowledge about this is very very important. Right, with that let's see එක්කම ඊළඟට sometimes we can use no, yet, for and so as coordinators. අපිට මෙන්න මේවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. no නෙමෙයි nor, yet, for and so as coordinators මේවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But they are not as common as
and but oh. එතකොට ඒවා වුණාට මේ වගේම common නැහැ. නමුත් ඒවත් use කරන්න පුළුවන්. No, yet, for, so. බලන්න කොහොමද ඒවා use කරන්න කියලා. No. It is not used nearly as often as the other conjunctions. The අනිත් conjunctions තරමටම මේක එච්චර පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. It's most common use in the correlative pair. Neither, no. නැත්නම් either, oh. දැන් no එක use කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථ. neither කියන එකත් එක තමයි. මේ බලන්න. Bernarda is neither loving nor lenient. Loving උත් නැහැ, lenient උත් නැහැ. මේ neither කියන එකේ no කියන එක කියවෙන්නේ. Neither loving nor lenient. බලන්න. Sorry. We are neither here nor there. අපි හිත නැහැ මේ හිත නැහැ. මේකින් තමයි මේ දෙකම නැහැ කියන කියන්නේ neither කියන වචනෙන්. It can be used with other negative expressions. ඒක other negative expression නැති යන අර්ථය දෙන්නත් මෙහෙම use කරනවා. මේ බලන්න. It cannot excuse negligence, nor can I tolerate it. It cannot excuse කරන්න බෑ. negligence එක. නොසලකන neglect කිරීම. No can I tolerate it. මට ඒක tolerate කියන්නේ දරා ගන්න, ඉවස ගන්නවා. ඉවස ගන්නත් බෑ. බලන්න ඒක no use කරලා තියෙන විදිය. See the different uses, right? And next, the use of yet. Another important word, right? It functions sometimes as an adverb and has several meanings. So to make an adverb එකක් විදිහට use වෙනවා, had several meanings. තේරුම් ගණනාවක්. බලමු මොනවද කියලා. In addition කියන තේරුම. ඒ කියන්නේ yet another cause of trouble. තවත් trouble එක හේතුවක්. ඒත් කියන. Oh, a simple yet noble woman. A simple yet noble woman. හරිම සරල. ඒත් noble woman කෙනෙක්. Even කියන අදහස. Yet more expensive. Yet more expensive. ඒත් even කියන අදහස එන්න. ඒත් ඇත්තට මිල වැඩි. More expensive. Still කියන. He is yet a novice. ආධුනිකයෙක් කියන එකයි. ඒත් එයා තාම ආධුනිකයි කියන. එතකොට still කියන අදහස එන්නේ එතකොට එතන yet එකෙන්. And until now මේ දක්වා කියන. He is not here yet. එයා තාම මෙහි ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට එතන yet කියන්නේ and until now මේ දක්වා කියන අදහස. Sorry. බලන්න. The same word yet කියන එක එතකොට මෙන්න මේ A B C D E 5 ways. තේරුම් පහක් දෙන්න. In addition කියන තේරුම, or, even, still, and until now කියන අදහස් දෙන්න අපි yet කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. It also functions as a coordinating conjunction. මේක coordinating conjunction එකක් විදියටත් function වෙනවා. Coordinating conjunction meaning something like nevertheless or but. අන්න ඒ තේරුමෙන් nevertheless ඒත් but නමුත් අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නත් මේවා use වෙනවා. මේ බලන්න. ලහිරු plays basketball well. ලහිරු හොඳට basketball සෙල්ලම් කරනවා. Yet his favorite sport is badminton. ඒත් එයාගේ නමුත් කියන අර්ථයක් එන්නේ. නමුත් එයාගේ favorite sport එක badminton. basketball හොඳට සෙල්ලම් කරන එයා කැමති badminton. බලන්න එතන use කරලා තියෙන විදිය. Yet. Next one.
Friends told her to be careful. Friends told her to be careful. ප්‍රවේශන වෙන්න කියලා යාළුවෝ කිව්වා. Yet she refused to agree. 8th. එයා ඒකට එකඟ වුණේ නැහැ. එකඟ වෙන්න ප්‍රතික්ෂේප කරා. Yet is sometimes combined with other conjunctions. ඒතකොට yet එක සමහරලාට other conjunction වෙනත් conjunction සමග එකතු වෙනවා. මේ බලන්න. But, or, and. It would not be unusual to see, and yet in sentences like the ones above, this usage is acceptable, right? Usage is acceptable. Me balan, the children complained about lack of time, and yet balan ළඟ ළඟ යෙදිලා තියෙනවා. Other conjunctions. මෙතන ඊතර මේ and එකේම ළඟම yet ඇවිල්ලා. And yet they continued watching TV. The children complained about lack of time. ළමයි වෙලා මදි කියා වෙලා නැහැ කියා කොයි වෙලේ complain කරනවනේ. ඒත් ඒගොල්ලෝ continued watching TV. ඒත් TV බලනවා. ඒකට වෙලාව තියෙනවා නේද? So that's the way of children, no? Do you also do that? What කරනවද එහෙම? That's another use, right? බලන්න එතන yet use කරපු විදිය. Next one. The use of for. How do we use for? For කොහොමද use කරන්නේ? මේ බලන්න. It is most often used as a preposition. මේක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ preposition එකක් විදියට. ඇත්තටම මම preposition ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා as a separate video නේද? මොකද first question එක A level general English paper එකේ first question එක අවුරුදු ගණනාවක අපි බැලුවා preposition test කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකත් ඒකට වටිනවා. මේ බලන්න. It is most often used as a preposition, but it is sometimes used as a coordinating conjunction. ඒ වුණාට ඒක coordinating conjunction එකක් විදියටත් use කරනවා. මේ බලන්න. When used this way, it has the meaning of because. එතකොට ඒක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන එකේ අර්ථය එන්නේ because කියන අර්ථය. Edward knew he could marry Elena, for he knew she loved him. මෙතන for කියන්නේ එතකොට because he knew she loved him. එයාට මැරි කරන්න පුළුවන්. For he knew ඔහු දැනගෙන හිටියාන් ආදරෙයි කියලා. එතන for කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ හරියට because කියන අදහස. මක් නිසාද? ඒතර මේකෙන් මේ වාක්‍ය දෙක join කරා. අන්න එතකොට ඒක coordinating conjunction එකක් විදිහට use කරා. Very beautiful, isn't it? Next one. Most upper class English women in the late 18th century and early 19th century had to depend on the wealth of their husbands. Most upper class English women ලා ගොඩක් අය in the late 18th century 18th දශකයේ පසු කාලේ කට්ටිය and early 19th century එකේ මුල් භාගයේ කට්ටිය had to depend on the wealth of their husband ලගේ wealth එකෙන් ධනයෙන් යැපෙන්න වුණා. For women earning a living was beyond social acceptance. Why? Because කියන අර්ථය තමයි මෙතන for කියන්නේ. For women earning living, ගැහැණු earning living කියන්නේ ආදායම් ඉපයීම, රැකියාව කිරීම was beyond social acceptance. සමාජයේ පිළිගැනීමක් උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කාන්තා පාර්ශ්වයට රැකියාව කිරීම සමාජයේ ඉඩ දුන්නේ නැහැ. They should stay at home. Men should earn. Here the use of for. එතන මේ for එකෙන් තමයි මේ අදහස් දෙක join කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ අදහස ඇත්තටම because කියන අදහස. මක් නිසාද කියන එක. ඒතර without using because නැතුව ඒතර for කියන එකෙන් ඒක කිව්වේ.
It's a beautiful use, isn't it? Next one. For an instant, he thought he had succeeded, for his parents seemed to believe him. For an instance, as an example, උදාහරණයක් වශයෙන් he thought he had succeeded. එයා හිතුවා එයා සාර්ථක වෙලා කියලා. For his parents seemed to believe him. දෙමව්පියන්ට එයා විශ්වාසයි. Seemed believe him. දෙමව්පියෝගේ විශ්වාසයි වගේ පේනවා. There it is join. මේක එතකොට join කරලා තියෙන්නේ for එකකින්. බලන්න the use of for as a coordinating conjunction. It's really beautiful, isn't it? ලස්සනයි. Lot of things are there for us to learn. නේ? Next one. The use of so. So කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? So is used when the same speaker connects two ideas. Same speaker එකම එක්කෙනා අදහස් දෙකක් join කරනවා නම් මේ බලන්න. It began to rain hard, so we had to abandon our outing. It began to rain hard. තදින් වැස්ස පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිට අපේ අදහස එළියට යන අදහස අතාරින්න වුණා. So joined with the word so. බලන්න මේ අදහස් දෙක join කරේ so එකෙන්. It is not easy to take a bus on Friday, so I want to travel on Thursday. It is not easy to take a bus on Friday. සිකුරාදට බස් එකක් ගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. මොකද weekend එක ළඟයිනේ කොමල යනවා. So I think I wanted to travel on Thursday. ඒක නිසා මම Thursday ගියා. යන්න ඕනේ වුණා. join කරේ අදහස් දෙක so එකකින්. බලන්න. The use of these words to join ideas, to join two sentences. බලන්න ඒවා යොදා ගන්න ක්‍රම. Very important. One long sentence. දිග වාක්‍යයක්. මෙතන full stop තියෙන්නේ. දිග වාක්‍යය join කරේ මේතර so වලින්. And then now so far we were talking about compound sentences. අපි compound sentences කතා කරේ උච්චරලා නේද? Simple sentences කතා කරා. සරල වාක්‍ය අපි ක්‍රම හතක් ඉගෙන ගත්තා. Subject verb, subject verb object, subject verb complement ඒ වගේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ compound sentences. Two independent clause දෙකක් join කරන විදිය. සම්පූර්ණ meaningful වාක්‍ය දෙකක් එකට join කරන. Using coordinating conjunctions. And, but, or වලින් සම්බන්ධ කරන විදිය ඉගෙන ගත්තා. ඒ හා සමානව just like these coordinating conjunctions ඒවට ඒ විදියටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් වචන. So, for, yet අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය join කරන විදිය ඉගෙන ගත්තා. All of them are coordinating නැත්නම් compound sentences. ඒවට අපි කියන compound sentence. දැන් අපි යනවා අලුත් ඒකට complex sentence එකක්. බලමු මොනවද මේ complex sentences කියන්නේ. A complex sentence has one independent නැත්නම් main clause and one or more independent නැත්නම් subordinate clauses. අපි ඉස්සෙල්ලා coordinating නැත්නම් compound sentence එකක් ඒ කියන්නේ coordinating conjunction එකකින් join කරාම තිබුණේ two independent clauses. Independent clauses දෙකක්. Independent ස්වාධීනව තනියම තියන්න පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක්. මෙතන එකක් main clause එක අනිත් එක independent clause. එකක් independent clause අනිත් එක subordinating. එක වාක්‍යයක් තනියම තියන්න පුළුවන් අර්ථයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා main clause කියලා. නැත්නම් independent clause එකක්. අනිත් එක එකට join කරලා තියෙනවා. ඒක අපි subordinate නැත්නම්
it is not an independent clause, right? And one or more independent නැත්නම් subordinate clauses. Subordinate clauses එකක් නෙමෙයි ඊට වඩා තියෙන්නත් පුළුවන්. A complex sentence always has a subordinating conjunction such as එතකොට complex sentence එක නිතරම තියෙනවා subordinating conjunctions. ඒ කියන්නේ උපවාක්‍යයක් එකතු කරන conjunctions මෙන්න මේ වගේ මොනවද? Because, since, that, or zero or relative pronouns. conjunction zero නැතුව මෙන්නත් විලන් එහෙම නැත්නම් relative pronoun තියෙන්නත් පුළුවන්. such as එතකොට relative pronouns කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේවා. who, that, which, or whose. all the WH words. අපි WH words කියලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවානේ. what, where, when, who, which, how ඒ වගේ WH වලින් පටන් ගන්න. අපි ඔය කලින් ඉගෙන ගත්තේ to ask questions ප්‍රශ්න අහන්නනේ. what's your name, where are you from, who is your friend ප්‍රශ්න ඇහුවේ නේද? දැන් අපි ඒවම use කරනවා වාක්‍ය දෙක join කරන්නත්. එතකොට ඒක ප්‍රශ්න වචනයක් නෙමෙයි. WH word එක තිබුණා කියලා ඒක අගට question mark දාන්නේ නැහැ. ඒවට අපි කියනවා relative pronouns කියලා. අපි ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕන නේද? එතකොට එන්නේ මේ වගේ ඒවට අපි කියනවා එතකොට relative pronouns කියලා. It has one or more subordinate clauses functioning as a clause element of the sentence. එතකොට මේ complex sentence එකක තියනවලු functioning right one or more subordinate clauses. ඒ වගේ subordinate clauses එකක් හෝ දෙක ඊට වැඩි ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න when my aunt got a promotion she was transferred to the head office. බලන්න 1 2 3 4 there are four sentences. අපි බලමු මේ වාක්‍ය හතර කියවලා බලන්න ඒකේ තියෙන එක වාක්‍යයක්ද බලන්න නැත්නම් වාක්‍ය දෙකක් join කරලා තියනවද මොන වචනෙන්ද join කරලා තියෙන්නේ කියවන අතරේ පොඩක් අවධානයෙන් කියවන්න. ඊට පස්සේ මම කියා දෙන්නම් මොකක්ද කියලා. අපි බලමු ආයෙ කියවලා ඊට. When my aunt got a promotion she was transferred to the head office. The teacher returned the answer scripts after she had corrected them. The students are studying because they have a test next month. While Sumal practicing in the gym, he injured himself. Right. Now you read those four sentences. Then මේ වාක්‍ය හතර කියවනේ දැන්. දැන් කියවනකොට did you pay your attention? අවධානය යොමු කරාද? මෙතන is there only one sentence or more than one sentence join with a certain word? එතන එක වාක්‍යයක්ද තියෙන්නේ? simple sentence එකක්ද? නැත්නම් simple sentence ගණනාවක් join කරලාද? එහෙමනම් මොන වචනින්ද join කරලා තියෙන්නේ? පොඩ්ඩක් බලන්න. හිතා ගන්න පුළුවන්ද? මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා. If you were listening well, හොඳට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු හොඳට අහගෙන හිටියා නම් අවබෝධ කරගත්තා නම් දැන් මේ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. හිතා ගන්න පුළුවන්ද මොනවද මේ? simple sentence ද මොන වචන වලින්ද එහෙනම් වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා නම් join කරලා තියෙන්නේ. හරි. බලමු. මෙන්න විස්තරේ. So when a complex sentence begins with a subordinating conjunction such as sentence 1 and 4. Complex sentence එකක් පටන් ගන්නකොට ඒ කියන්නේ sentence 1 and 4. A comma is required at the end of the dependent clause. බලන්න 1 and 4. 1 මේකේ කමාවක් choose කරලා තියෙනවා. 4 මෙතන use කරලා තියෙනවා කමාවක්. එතකොට මේක කියන්නේ when a complex sentence begins with a subordinating conjunction
මෙන්න subordinating conjunction එක. when එකෙන් තමයි මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා තියෙන්නේ. My aunt got a promotion එක වාක්‍යයක්. මගේ ආන්ටි promotion එකක් ලැබුණා. She was transferred to the head office. එයා head office එකට මාරු කරා. transfer කරා. ඒතර මේ අදහස් දෙක join කරේ මොකෙන්ද? when ආන්ටිට promotion එකක් ලැබුණ විට එයාව head office එකට මාරු කරා. ඒතර අන්න මේ sentence දෙක join කරේ මේකෙන්. ඒතර එන්න මේක මොකක්ද? ඒක තමයි මේ කිව්වේ when a complex sentence. එතන complex sentence එකක් වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවානේ. begins with a subordinating conjunction. subordinating conjunction එක තමයි මේ. ඒතර subordinating conjunction එකෙන් begins start කරේ. වාක්‍ය පටන් ගත්තේ ඒකෙන්. එහෙම පටන් ගන්නකොට කමාවක් use කරනවා. ඔන්න complex sentence එක කමාවක් එන විදියක්. subordinating clause එක subordinating conjunction එකකින් පටන් ගන්නවා නම් you have to use a comma. එතකොට මේක තමයි subordinating clause. subordinating clause. මේක තමයි main clause. main clause. ඇයි අපි ඒකට main clause කියන්නේ? ඇයි අපි මේකට subordinating clause කියන්නේ? main clause කියන්නේ she was transferred to the head office. ඇයව head office එකට transfer කරා. complete sentence සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තනියම තියන්න පුළුවන් තේරුමක් තියෙනවා නේද? නමුත් මේක ආන්ටිට ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලැබුණ විට කිව්වට it is incomplete. අසම්පූර්ණයි කියලා තේරෙනවනේ. අපි මොනවා හරි තව බලාපොරොත්තු වෙන මොකක් හරි කියයි කියලා නේද? කියන්නේ it is not a complete sentence. ඒතකොට ඒකට meaning එකක් එන්නේ මේකත් එක්ක එකතු වුණාම. එහෙනම් මේකට අපි main clause එකක් තියෙනවා මේක මත යැපෙන්නේ. මේකත් එක්ක එකතු වුණාම තමයි මේකට තේරුමක් එන්නේ. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා උප. නැත්නම් ඒකට කියනවා subordinating clause. උපවාක්‍ය. main clause subordinating clause. right? එතකොට මේකෙත් එහෙමයි 1 and 4 ඒකෙත් while Sumal practicing in the gym. Sumal gym එකේ practice කරමින් ඉන්න විට. ඒකට කිව්වට ඒක සම්පූර්ණ නැහැනේ. ඉන්න විට මොකක්ද වුනේ කියලා අපි අහන කෙනත් මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා. it is එහෙනම් ඒක මේ කැලල නැතුව meaningless. ඒකට අපි subordinating clause. එහෙනම් මේක තමයි main clause එක. he injured himself. එයාව තුවාල වුණා. ඒක තියන්න පුළුවන් නේ can stand alone independent clause එක. Then 1 and 4 dependent clause. In the dependent clause begins when the dependent clause begins the sentence with subordinating conjunction. So when the dependent clause begins with subordinating conjunction එකකින් independent clause එක පටන් ගන්නකොට when the independent clause conjunctions in the middle as in sentence 2 and 3 දෙකයි තුනයි. When the independent clause begins with a subordinating clause no comma is required. එතනදී comma අවශ්‍ය නැහැලු. බලන්න දෙවෙනි එක the teacher returned the answer script. teacher answer script එක අපව දුන්නා after she had. අන්න මේකෙන් තමයි join කරේ. මේකේ වාක්‍ය දෙක the teacher returned the answer scripts. She had corrected them. She had corrected them. එතකොට ඒකේ කමාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ මේකෙත් එහෙමනේ. The students are studying because එකෙන් join කරේ no comma. මෙතන මේක පටන් ගන්න මේ because එකෙන් මේ වාක්‍ය පටන් ගන්න මෙතන. ඒකනේ මේ කියන්නේ. When the independent clause එක begins the sentence with the subordinating conjunction. එතකොට මේකේ independent clause එක මොකද්ද? මේක තමයි independent clause එක. මේක dependent clause එක. ඒ කියන්නේ මේක main clause එක. මේක independent clause තනියම තියන්න පුළුවන්.
මේකත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ main clause කියනවා independent clause. මේක subordinating clause. මේකත් subordinating clause. ඒකයි මෙතන කියවෙන්නේ. If a comma is placed before the subordinators in sentence 2 and 3, it's wrong. එතනදී නම් කමාව දැම්මොත් වැරදි. Right? So it is clear. දැන් මෙතනදී කමාවක් දැම්මොතින් වැරදි. Now you understood what a complex sentence is. Complex sentence එක කියන්නේ මොකද්ද? Complex sentence එකේ එතකොට කොටස් දෙක වාක්‍ය clauses දෙකක් තියෙනවා. Independent clause and dependent clause කියලා නේද? ස්වාධීනව තනිව තියන්න පුළුවන් වාක්‍ය තියෙනවා. අනිත් එකත් එක්ක depend වෙන ඒවා තියෙනවා. ඒ තනිව තියන්න පුළුවන් independent clause අනිත් එකත් එක්ක join වෙලා තේරුමක් එනවා dependent clause කියලා කියනවා. එතකොට dependent clause මේ වගේ වචන join කරන වචනකින් පටන් ගත්තොත් කමා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කමාවක් නැහැ. Now you got an idea about little idea about complex sentences. අපි තවදුරටත් මේ කතා කරමු. දැන් ගොඩාක් අපි කතා කරා නේද? එහෙනම් මේකේ මොනවද මේ වගේ join කරන්න පුළුවන් use කරන්න පුළුවන් වචන? ඒවට තව example තවත් ටිකක් අපි විස්තරාත්මකව කතා කරමු. පුංචි break එකක් අරගෙන නේද? එහෙනම් we'll have short break and meet again. උසස් පෙළට හා පහශ්‍රේණීය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි RA ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.
සරසවිස්සේනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමඟ අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. එතකොට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාව අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාව අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සනිජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතර නායකත්වයේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவை இந்த அயனா கற்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். උකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ අපිට ඕන සත්තු ඇති කරගන්න. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරක. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්
එකන 0.4යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes. And here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello children, welcome back to live English class, DP Education live English class. අපි නම් නැවතත් ඔන්න පුංචි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ ආයෙ එකතු වෙනවා. මතකයි නේද බ්‍රේක් එකට කලින් අපි කතා කරපු ටික? sentences ගැන නේද? මුලින්ම අපි simple sentences කතා කරා. ඊට පස්සේ compound sentences කතා කරා. Then we came to complex sentences. Complex sentences වල independent clause and dependent clause තියෙනවා කිව්වා නේද? තනියම තියන්න පුළුවන් අනිත් එකත් එක්ක depend වෙන ඒ වාක්‍ය තියෙනවා කිව්වා. එහෙනම් ඒ වගේ ඒතකොට sentence දෙකක් join කරන වචන ගැන කතා කරා. අපි අන්න ඒව කතා කරමු කියලා කිව්වා අන්තිමට නේද? මෙන්න තියෙන්නේ. Given below are the subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. Subordinate clause එක join කරන වචන මොනවද? කාලය ගැන හැංගි වෙන time කියන after, before, when, while, since, until. මෙන්න මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා කාලය හැංගි වෙන ඒවා join කරන්න පුළුවන්. දැන් එතන after පසු, after writing the examination විභාගෙ ලියීමෙන් පසු, after going home ගෙදර ගියාට පස්සේ කියන අන්න ඒ වගේ. ඒක ඒතකොට complete නෑනේ sentence එක තව කැලලක් එන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක not an independent clause. ඒක dependent clause එකක්. තව කැලලක් ආවොත් තමයි ඒකට meaning එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නේද? අන්න එතකොට ඒක complex sentence එකක්. ඒතකොට කාලය ගැන කියවන before පෙර, when විට, when you go to the school, when you go to the class එකට ගිය විට ගියහම කියලා කියන්නේ. So likewise, while යමක් කරන අතේ, while writing, while eating, while I was going to school මම ඉස්කෝලේ යන අතරේ තවත් දෙයක් සිද්ධ වුණා. I saw an accident. බලන්න. වාක්‍ය දෙකක් join කරා while කියන එකෙන්. Since නිසා නැත්නම් සිට කියන අදහස එනවා. Until take නැත්නම් තුරු. Then cause and effect. යම් කිසි හේතුවක් සහ ප්‍රතිඵලය කියවෙන. ඒ කියන්නේ because කියලා හේතුවක් කියන්නේ. අපි මේ වගේ වාක්‍ය කිව්ව කලින් නේද? Since. ඒතර මෙතනත් since ඒක දෙවිදිහටම use කරන්න පුළුවන්. As නිසා. As I was late. මම ප්‍රමාද වුණ නිසා I could not catch the train. In order that. In order to. ඒ වගේ. පිනිස කියන්න වගේ. So. ඉතින්. We discussed earlier as well. Then opposition. යමකට විරුද්ධ පැත්ත ගැන කියනකොට. Although. නැත්නම් though. Though, although. උනත්. Although I worked hard, although I ran fast, මම වේගෙන් දිව්වා වුණත් I couldn't catch the bus. මට බස් එක අල්ල ගන්න බැරි වුණා. එතන උනත් කියනවා වගේ. Whereas, while මෙතනත් හම්බ වුණා නේද? And also conditional clauses කියලා if clauses තියෙනවා. If clauses වර්ග තුනක් තියෙනවා. So that is there in your textbook. Textbook එකේ වර්ග තුන ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා. And I have explained it with more examples in YouTube, right? DP Education A-level General English YouTube. Go to that. You can learn it very clearly. ඒක මම සම්පූර්ණ විස්තර කරලා තියෙනවා. If conditionals, right? If conditional 1, conditional 2, conditional 3 කියලා there are 3 conditional clauses. If you give me your pen, I will give you my pencil. Condition 1. Right? If you gave me your pen, I would give you my pencil. I explained with many examples, right? Unless, නැත්නම්. Unless you work hard. මාන්ස් වෙලා වැඩ කරේ නැත්නම් you will not be able to pass the examination. ඔබට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වෙයි. Whether or not. I don't know whether it will rain or not. Even if. Right? These words මෙන්න මේවා use කරලා තමයි අර
reading comprehension වලත් එන්නේ. first part එක sentence එකක් දෙනවා. ඒ sentence එකේ අර්ථයම කියවෙන වාක්‍ය මොකක්ද කියලා යටින් options 4ක් දෙනවා. ඒකෙන් තෝරන්න තියෙන්නේ. So then there most of the time you get these words. මෙන්න මේ වයින් join කරපු වාක්‍ය දෙන්නේ. Then the use of these words writing complex sentences මෙන්න මේව පාවිච්චි කරලා ලියපු complex sentences තමයි දෙන්නේ. එතකොට then if you can understand that complex sentence it's very easy to find the answer. ඒ වාක්‍ය මේව පාවිච්චි කරා මේකේ තේරුම දන්නවනම් ඉතින් උත්තරේ හොයන්න හරිම ලේසියි. That is one thing. That means knowledge about this මේ ගැන දැනුම කෙලින්ම එක ප්‍රශ්නයකට බලපානවා. And not only that, the knowledge that you get මේ ගැන ඔබ ගන්න දැනුම for your writing, good writing, advanced writing, right, ලස්සන රචනා ලියන්න ලියුම් ලියනකොට මේ දැනුම අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ වෙනවා. So then these things are very very important for you. ඔබට ගොඩක් වැදගත්. Right. Now different types of subordinate clause. Then subordinate now complex sentence එක වාක්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තියෙනවා කිව්වා. එකක් dependent clause අනිත් එක independent clause කිව්වා. ඒවට කියනවා subordinate clause කියලා. now subordinate clause වර්ග එකක් තමයි finite අනිත් එක non finite. ඒ මොකද්ද? අපි බලමු මොකද්ද කියලා. මේ බලන්න. finite subordinate clauses, right? එකක් තමයි noun clause. The noun clause can be replaced with a noun or pronoun. Okay, noun clause එක sorry clause means a sentence no. වාක්‍යන ඒක replace කරන්න පුළුවන්ලු with a noun එකකින් නැත්නම් pronoun එකකින්. මේ බලන්න. I told my little brother that the earth is round. I told my little brother. Mama කිව්වා මගේ මල්ලිට little brother that the earth is round. A story. මේක that the earth is round වෙනවට අපිට කියන්න පුළුවන් ඕන නම් මේක වෙනවට නිකම්ම story. I told my little brother a story. දැන් මේක අන්න noun clause එක replace කරා pronoun එක noun එකකින්. noun a story කියන්නේ noun එක. මේ බලන්න that noun clause, the subordinate clause begins with the subordinate conjunction. that එතන subordinate clause එක පටන් ගන්නේ that වලින්. ඒක that කියන්නේ subordinate conjunction එකක්. කියන්නේ උපවාක්‍ය පටන් ගන්නේ that එකේ. මේ බලන්න. Many people believe that ghosts exist. ගොඩක් මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා ghost ලා ඉන්නවා කියලා. That ghost exist මේක තමයි නම් subordinate clause එක. right. ඒක පටන් ගන්නේ that එකෙන්. that කියන එක තමයි නම් මොකද්ද? The subordinate clause begins with the subordinate conjunction. මේක තමයි subordinate conjunction එක. That. I know that you are a busy person. මම දන්නවා ඔයා busy person කෙනෙක් කියලා. එහෙනම් මේකේ subordinate conjunction එක මේ that. That my friend is influential is common knowledge. ඒතර ඒකේ subordinate conjunction එක තමයි මේ that. right. ඒක noun clause එක that එකෙන් පටන් ගන්න මේ කොකම noun clause එක. මේක subject එක, verb එක, complement. okay. then that zero that clause. zero that clause එකක් කියලා that නැතුව use කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. it is possible to leave out the subordinate conjunction that එක use කරන්න නැතුව කියන්න පුළුවන්. and the clause is known as zero that clause. ඒ වගේ වට අපි කියනවා zero that clause.
කියන්නේ that එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ I know that you like me. I know that you like me. ඒකේ that නැතුව කියන්න පුළුවන්. That is not necessary. I know you like me. එහෙමයි අපි කියන්නේ that use කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේක එතකොට 0. මොකද that දාන්න පුළුවන් තැන නොදා කියන්න පුළුවන්. 0. එතන that නැහැනේ ඒකයි 0. 0 that clause. I know you like me. මන් දන්නවා ඔයා මට කැමතියි කියලා. නේද? Do you know that I like grammar? Do you know that I like grammar? ඔයා දන්නවද මම grammar වලට කැමතියි කියලා? එතන do you know that නැතුව කියන්න පුළුවන්. Do you know I like grammar? Do you know I like grammar? that අවශ්‍ය නැහැ. අන්න 0. that දාන්න පුළුවන් තැන නොදා ඉන්නවා. එතන බිඳුව 0. 0 that clause එකක්. We cannot begin a sentence with a zero clause. හැබැයි ඒ වුණාට අපිට මේ zero clause එකකින් sentence එකක් පටන් ගන්න බෑ. මේ බලන්න. WH noun clause. The subordinate clause begins with the WH word. Subordinate clause එකක් පටන් ගන්න ඕන WH word එකකින්. කියන්නේ what, where, when ඒ වගේ. I don't know why he can't come. So මෙතන WH word එකක්. Why? Why he can't come? I don't know. එහෙම කියන්න බෑ. මේකෙන් පටන් ගන්න බෑ. But you can say I don't know why he can't come. එයාට ඉන්න බැරි කියලා මන් දන්නේ. That's okay. You can say like that. Tell me what you want for your birthday. Tell me what you want for your birthday. කියන්න මට ඔයාගේ උපන්දිනේට මොනවද ඕනි කියලා. ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේක what you want for your birthday. Tell me එහෙම කියන්න බෑ. මේකෙන් පටන් ගන්න බෑ. But this is okay. How he suffered in his childhood is vividly described in his book. Yeah, how he suffered in his childhood. එයාගේ ළමා කාලේ කොහොමද එයා suffer කරේ? පෙළුනේ. He is vividly described in his book. එයාගේ පොතේ පුළුල් ලෙස විස්තර කරලා තියෙනවා. එතකොට join using WH word. බලන්න. Different sentence patterns. මේ sentence patterns ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ අලුත් ඒවා ලියන්න. There you will practice that. Next one. Adverbial clause. Another important part. මොනවද? They answer questions like why, where, when, how, etc. Now adverbial clause sentence එකකින් අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න අහුවොත් why, where, when, how කියලා ඇහුවාම ඒ sentence එකේ එකට උත්තරේ තියෙනවා නම් ඒක adverbial clause එකක්. ඒවත් මේ බලන්න. I will come when I want. When? කොයි වෙලේද? When I want. මම එන්න මට ඕනි වුණාම. අන්න ඒක adverbial clause එකක්. I liked reading because it is very interesting. Why? Because it's very interesting. අන්න adverbial clause එකක්. මේකට උත්තරේ තියෙනවා. I missed the bus although I got up very early. How? Although I got up very early. Adverbial clause. Neither. Sorry. However, I tried. I couldn't do the sum. However, I tried. මම කොච්චර උත්සාහ කරත් I couldn't do the sum. මට ගාන හදාගන්න බැරි වුණා. Right? Wherever he goes, he is very popular. Wherever he goes, එයා කොහේ ගියත් he is very popular. එයා හරි ප්‍රසිද්ධයි. Now see the different patterns. බලන්න මේ adverbial clauses use කරන විදිහ. මේ විවිධ වාක්‍ය රටා. Practice all these things. දැන් මේකක් ගත්තා මේ වගේ තව වාක්‍ය කියන්න ලියන්න. So in that way you can practice. එහෙම ලිව්වහම ගොඩක් you remember them. නැත්නම් මේක නිකන් කිව්වම ඔක අමතක වෙලා යන්න පුළුවන්. So to remain
to retain in your mind, in your memory. ඔබේ මතකයේ රැඳෙන්න නම් do it again and again. Practically. Use it. Speak. Write. ලියන්න කතා කරන්න. Next one, relative clauses. Another important part. Relative clauses. What are they? බලන්න. They tell us more about. නැත්නම් modify the noun. Noun එකක් ගැන තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් කරනවා. Relative pronouns are who, which, that, whom, whose, whom is very often replaced by who. Who එක ගොඩක් වෙලාවට who වෙනකොට whom කියන වෙනකොට who use කරනවා කියනක් කියන්නේ. ඒකට these WH words what, where, when ඒ වගේ WH words relative pronoun විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න, do you know the person who sent me this present? Do you know the person? ඔබ දන්නවද පුද්ගලයා? Who sent me this present? මේ tag මට කවුද දෙව්වේ කියලා. එතකොට who sent me this present කියන එකෙන් විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා ගැන. මෙතන person. මේ person ගැන තවදුරටත් විස්තර කිරීම තමයි ඒ. එහෙනම් ඒකට use කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකට අපි කියනවා relative pronoun එකක් කියලා. මේ relative pronoun එකකින් පටන් ගන්න මේ clause එකට අපි කියනවා relative clause කියලා. relative clause කියන්නේ ඒකයි. බලමු අපි ඔක්කොම ටික කියලා තව විස්තර කතා කරමු. My sister is the girl, මොන girlද? Who won the first place in the singing competition. එතකොට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයෙන්ම මෙතනින් මෙයා who won the first place in the singing competition. Singing competition එකෙන් පළවෙනි ස්ථානය දිනපු කෙනා. ඒ ඔක්කොගෙම කියන්නේ මෙන්න මේ girl ගැනනේ. මේ noun එක then my sister is the girl. මේ girl ගැන විස්තර කිරීම තමයි මේ සම්පූර්ණ කැලෙම කරන්නේ. එහෙනම් මේක subordinate, මේක relative pronoun එකක් who එකෙන් join කරේ. ඒ කැලෙන් සම්පූර්ණ විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ noun එක. මේක එතකොට subordinate clause එකක්. ඒක පටන් ගන්න relative pronoun එකකින් නිසා අපි කියනවා ඒක relative clause කියලා. Right? My friend whose mother is in hospital left the office early. My friend, මොන friend? මේ whose mother in hospital. බලන්න මේකේ මෙන්න මේ කැලල. ඒ අන්ඩර්ලයින් කරපු නැති කරපු කොටස නැතුව ඊටු ටික කියවන්න බලන්න. What is the sentence? My friend left the office early. මගේ යාළුවා ඔෆිස් එකකින් වෙලාසනින් ගියා. complete sentence එකක්. right? ඒතර මගේ යාළුවා ඔෆිස් එකකින් ගියා. ඒක කොයි යාළුවද දන්නේ? යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ ඔෆිස් එකේ. ඔන්න ඒක පැහැදිලි කරන්න තව දුරටත් මේ කැලෙන් මෙන්න මෙයා විස්තර කරනවා. friend විස්තර මොන friend? whose mother is in hospital. අර අම්මා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න යාළුවා. අන්න එයා තමයි ඔන්න වෙලාසනින් ඔෆිස් එකකින් ගියේ. බලන්න එතකොට එතන sentences දෙක ඒ දෙක join කරනවා මෙන්න මේ relative pronoun එකකින්. whose, then this is a relative pronoun. relative pronoun එකෙන් පටන් ගන්න clause එකට අපි කියනවා relative clause කියලා. whose mother is in hospital. ඒක relative clause එක. My friend left the office early. ඒක main clause එක, independent clause එක. Sorry. The tree that is very useful to us is the coconut tree. එතන relative pronoun එක that. That is very useful to us. that ඒකෙත් මේ වගේමයි. මෙන්න මෙතනට වෙනකන් කියවන්න බලන්න. මේවා underline කරපු කොටස නැතුව ඊටු ටික කියන්න. The tree is the coconut tree.
ගහ කොකනට් tree ගහ පොල් ගහක් මොන ගහද? That is very useful to us. එතකොට මේ ගහ ගැන විස්තර කිරීම මේ එතකොට just this is the relative pronoun. This clause starts with the relative pronoun, so we call it a relative clause. ඒක පටන් ගන්න relative pronoun එක අපි නිසා relative clause කියලා කියනවා. එතකොට relative pronoun එකක් use කරන්නේ just to describe the noun just before that. ඊට කලින් තියෙන නාම පදේ විස්තර කරන්න. ඒකට ගැලපෙන්න. මෙතන tree නිසා that කිව්වා. friend පුද්ගලෙක්නේ whose කිව්වා. මේ girl whose, person who. The story which highlights his lifestyle. This මෙතන is ආවනම් වඩා හොඳයි නේද? This is the story. මේක තමයි කතාව. මොන කතාවද? Which highlights his lifestyle. එතකොට මේකේ ගත්ත relative pronoun එක which. එතකොට story යම් කිසි දෙයක් නම් which. පුද්ගලයෙක් නම් who නැත්නම් whose. place එකක් නම් where. time එකක් නම් when. So you use different WH words to join two clauses. Clauses දෙකක්, sentence දෙකක්, ideas දෙකක් join කරන්න. එතකොට WH word use කරනවා. ඒවා අපි එතකොට කියන්නේ ඒවට relative pronoun. ඇයි මේ relative pronouns කියන්නේ? බලන්න, I'll just give you an example. බලන්න මෙන්න මෙහෙම right. We'll write like this. Someone is a driver. Someone lives in Ratnapura. These two sentences. මේ වාක්‍ය දෙක ඔන්න මම join කරනවා. මේ බලන්න. Someone who lives in Ratnapura is a driver. I joined these two sentences. Then මට මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Someone who is a driver lives in Ratnapura. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Then in this sentence මේකෙත් බලන්න. Just read this part. Right. Someone who lives in Ratnapura. මෙන්න මේ කොටස. නැතුව කියන්න බලන්න. Someone is a driver. මේ ඒ වාක්‍යෙම තියෙනවා. Someone is a driver. ඒක මෙන්න මෙතනට මැදට පැනලා තියෙනවා. එතකොට මේ කැලේ නේ. ඒකේ මෙන්න මේ someone වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා who. Who lives in Ratnapura? මෙතන someone lives in Ratnapura. එතකොට someone වෙනුවට who use කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලන්නේ මොකද්ද මේ ඇයි මේ relative pronoun කියන්නේ කියලා. Right, relative pronoun. A relative pronoun කියන්නේ. So now you see this word who. Actually earlier we used this one as a question word. ප්‍රශ්නාහන වචනයක් විදිහට පාවිච්චි කරේ නේද? Who is your friend? Where are you going? ප්‍රශ්නාහන. But now මෙතන who තිබුණාට මේ question mark අගට දාන්නේ නැහැනේ. Because it's not a question. ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. So then this one built up a relationship between these two sentences. මේ වාක්‍ය දෙකේ relationship එකක් ඇති කරා. අන්න relative ලා කියන්නේ relations ලානේ. අන්න ඒ quality එක තියෙනවා. Pronoun is a word used instead of a noun. Noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එක pronoun කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙතනත් someone වෙනුවට මේ බලන්න someone lives in Ratnapura. මේකේ who lives in Ratnapura. එහෙනම් someone වෙනුවට who use කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ noun එක වෙනුවට use කරලා තියෙන්නේ මේක.
එහෙනම් a word used instead of a noun is a pronoun. එහෙනම් මේකේ තියෙන pronoun quality එකක්. එහෙනම් මේ qualities දෙකම තියෙනවා නේ. අපි ඒකයි relative pronoun කියන්නේ. Sorry. I hope that is clear. පැහැදිලි නේද? So then that's why we call it a relative pronoun. So all these are then මෙතන මේවා who, whose, that, which, whom, how, ඒ ඔක්කොම where ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට relative pronouns විදිහට. Right. Now comparative clauses, another thing. තවත් දෙයක්. Comparative clauses. In this country we eat more food than we can grow. මේ රටේ අපි we eat more food. අපි ගොඩක් කෑම කනවා than we can grow. අපිට මේහි වගා කරන්න පුළුවන් වලට වඩා ප්‍රමාණයක් අපි කනවලු. බලන්න comparative. මේකට වඩා compare කරලා තියෙනවා මේ than එකෙන්. He is less noisy than her sister. Her sister was at that stage. එයාගේ sister ඒ වයසේ ඉන්නවට වඩා මෙයා හරි noisy. කෑ ගහනවා පච පච පච. එතකොට comparing sister and him. ඔහු sisterත් එක්ක comparing. Comparative clause එකක්. She ran as quickly as she could. එයාට පුළුවන් තරම් වේගින් දිව්වා. As quickly as, another use. බලන්න මේක මේවත් වැදගත්. As මෙතට as quickly as fast as slow as beautiful as ඒ වගේ use කරනවා, right? That man is not so stupid as some people think. සමහරු හිතන විදිහට එයා එච්චර මෝඩ නෑ. Using as, comparing, comparative clause, another kind. Next, prepositional clause. තවත් clause වර්ගයක්. එතකොට prepositional. Prepositions we have learned. මම ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා තිනවා. They begin with the preposition. එතකොට preposition clause එකක් පටන් ගන්න preposition එකකින්. Right. Preposition plus WH noun clause. Look at this. My friends were astonished at what I achieved. My friends astonished at what I achieved. මගේ ළඟාවීමගේ ඉලක්කයට ළඟාවීම ගැන friends ලා පුදුමයට. So what is the preposition? At. එතන මෙතනින් පටන් ගන්න මේ කැලේ prepositional clause එකක්. We have no evidence of who made the allegation against the manager. අපිට සාක්ෂි නෑ කවුද මේ මැනේජර්ට එරෙහිව ඇලිගේෂන් එක කරේ කියන. දැන් මෙතන at කියන preposition එකෙන් පටන් ගන්න prepositional clause, මෙතන of prepositional clause. And I am thinking of what I will do during the vacation. Vacation එකේ මොනවද කරන්න කියලා මම මේ කල්පනා කරේ. Of preposition එකෙන් පටන් ගන්න කැල prepositional clause. I don't like to talk about what you said. About. Then about එකෙන් පටන් ගන්න. About what you said. ඔබ කිව් දේ ගැන. I don't like to talk. මම කැමති නෑ කතා කරන්න. ඔයා කිව්ව දේ ගැන. Then that part is called a prepositional clause that starts with a preposition. Preposition එකෙන් පටන් ගන්න නිසා ඒක ඇල්ලට අපි prepositional clause එකක් කියනවා. Next one. Non-finite subordinate clauses. අපි ඉස්සෙල්ලා finite verbs ගැන කතා කරා. Finite verb, it has a tense and also it has to agree with the subject.
finite verb එකේ tense එකක් තියෙනවා. present tense ද past tense ද කියලා. ඒක subject එකත් එක agree වෙන්න ඕනේ. subject එක singular නම් verb එකත් singular වෙන්න ඕනේ. subject plural then the verb is also plural. ඒක finite verb. දැන් කතා කරන non finite verbs. non finite subordinate clauses. අපි subordinate clauses උත් ඉගෙන ගත්තා. උපවාක්‍ය. infinitive clauses බලමු අපි. and ing clauses. clause ing. right? en clauses. past participle. non finite නැත්නම් noun clauses. non finite noun clause මොනවද බලමු? infinitive noun clauses. noun clause begins with an infinitive verb. මේ බලන්න. I wanted to meet the director. I wanted what? To meet the director. දැන් මෙතන verbs දෙකක් තියෙනවා. want කියන්නේත් එක ක්‍රියාපදයක්, meet කියන්නේත් තව ක්‍රියාපදයක්. to meet the director. ඒතර මේකේ subject එක I. verb එක තමයි wanted. to meet the director, the rest of the sentence complement. එතකොට ඒකේ තියෙනවා තවත් ක්‍රියාපදයක්. එතකොට මේක I wanted to meet the director කිව්වම මේක past tense නේද? දැන් මට ඕනි වුණා ඩිරෙක්ටර්ව හමු වෙන්න. මට ඩිරෙක්ටර් හමු වෙන්න ඕනි කිව්වොත් එහෙම present tense වලින් කියනවා නම් එතකොට කියන්නේ I want to meet the director. I'll write it. තාත් එතකොට පැහැදිලි වෙයි. එහෙම කිව්වොත් අපි ලියන්නේ කොහොමද? We write it මෙහෙමයි. දැන් I wanted to meet the director මට ඕනි වුණා. මට ඕනි නම් I want to meet the director. මට ඕනි ඩිරෙක්ටර්ව හමු වෙන්න. ඔහුට ඕනි ඩිරෙක්ටර් හමු වෙන්න. එතකොට කියන්නේ අපි he කිව්වොත් එහෙම මේක want කියන්න බෑ wants. He wants to meet the director. බලන්න එතකොට මේ වාක්‍ය දෙකේ මේකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. I wanted to meet the director. මට ඕනි වුණා ඩිරෙක්ටර් හම්බ වෙන්න. මේක past tense. I want to meet the director present tense. මේක he wants. එතකොට s එකක් ආවා. මේ subject එකත් එක්ක එකඟ වුණා. එහෙනම් මෙන්න මේක. right. What is it? මේ wanted, මේක want, මේක wants. මේක tense එකක් තියෙනවා නේද? past tense, present tense, and also it has to agree with the subject. subject එකත් එක්ක එකඟ වුණා. එහෙනම් මේක finite verb කියනවා. ඒ වුණාට බලන්න in those sentences ඒ වාක්‍යවල මේ meet කියන එක වෙනස් වුණාද? past tense එකෙත් meet, present tense මේකෙත් meet, මේ singular එකත් meet. ක්‍රියාපදේ ඒක වෙනස් වුණේ නැහැ. No change. Everywhere past tense, present tense, singular, plural ඔක්කොගෙම එමය. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා non finite verb. ඔන්න අපි කතා කරන්නේ non finite verb එකක් ඒක. non finite verb එකක් තියෙන clause එක non finite noun clause කියන්නේ ඒකයි. Now it is clear what is finite and what is non finite. දැන් බලමු ඊටු ටිකක්. My sister likes to teach small children. මෙතන my sister singular නිසා මෙන්න verb එක ඒක වචන උනා නේද? they කිව්වනම් එහෙම ඒක like. They like to teach small children. එහෙනම් මේක finite verb එකක්. මෙතන තියෙන තවත් verb එකක් teach කියන එක. ඒක non finite. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේවට මාරුණාට. Right? So I hope that is clear now what is non finite.
Next one, ing noun clause. Noun clause begins with ing. ing වලින් පටන් ගන්න ing form of the verb. Noun clauses. I like spending time with books. I like මම I subject verb then මේ කොටස spending ing වලින් ඉවරනේ. Spending time with books පොත් සමග කාලය ගත කිරීමට. අන්න ඒක noun clause එකක්. ing වලින් පටන් ගන්නේ. Right, ing form of the verb. Finding the money, ing. සල්ලි සොයා ගැනීම for the function. Make a subject, verb, the rest of the sentence. Complement. එතකොට මේකේ එතකොට තියෙන කොටස මේක ing form of the verb. function එකට සල්ලි සොයා ගැනීම ඒක noun එක. noun clause එකක්. එතකොට ing form of the form එකෙන් පටන් ගන්නෙ. ing noun clause. Next, non-finite adverbial clauses. බලමු එකත්. Teachers conduct extra classes to help their students. ඒකෙත් බලන්න මේ teachers conduct. teacher කිව්වනම් conduct වෙනවා. මේක එතකොට finite verb එකක් වෙනවා. මෙන්න මේ help කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක non-finite. I came here to give you some information. Non-finite adverbial clause එක. I came here. Why? To give you some information. දැන් මෙන්න මේක give කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. මේක tense එක. I came, I come, he නම් comes. එතකොට මේක එතකොට ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවානේ මෙතන conduct extra classes to help. අනිත් මේ came මේක give. ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. එකක් subject එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒක finite verb එක, මේක non-finite. non-finite noun clause එක තමයි adverbial clause එක මේක. ing adverbial clause තවත් එකක්. While talking to the witness, the police gathered a lot of information. ing while talking adverbial clause ing you can see. බලන්න මේ ටික ඔක්කොම මේ හරි ලේසි නේද? I made some changes after listening අහුම්කම් දීමෙන් පසු ing clause, right? ing adverbial clause. I made some changes මම වෙනස්කම් කරා. how කොහොමද? after listening to my friends. Leaving the offenders in the cell, the officer went to his office. Leaving the office, there also you can see ing. Having inspected all the evidence, again you can see ing. So මේ කොටසේ තොර adverbial clause එකක්. The judge released the defendant. Judge defendant ව release කරා, නිදහස් කරා. එතකොට මේ කොටස එතකොට adverbial clause එක. adverbial කියන එක අපි කලින් කතා කරානේ. adverbials එනවා. අර place adverbial, time adverbial, questions when, how, where. ඇහුවම උත්තරේ තියෙනවා නම් වාක්‍යයේ ඒක adverb එකක් කියලා අපි කතා කරානේ. ඒක පටන් ගන්න ing එක නම් අන්න adverbial ing adverbial clause එකක්. ඒකයි මෙතන කිව්වේ. So all these are different sentence patterns. මේ වගේ වාක්‍ය එන්නේ අර reading comprehension first එකට. මේ වගේ වාක්‍ය තමයි එන්නේ. en adverbial clause කියන්නේ ක්‍රියාපද මෙන්න hold from his hiding place. The terrorist seemed completely beaten. The children cleaned with their the children elated with their results ran to thank their teachers. Their ed can past parts en. The children elated with their result. Elated means happy. Again, ප්‍රතිඵල
ගැන සතුටින් ran to thank their teachers. teachersලාට ස්තුති කරන්න දිව්වා. අර මේ වගේ මේකේ ing මේකේ en adverbial clause එක. and non-finite relative clauses. infinitive relative clauses. මේ බලන්න. The best person to ask for help is your mother. Right? The best person to ask for help. The important question to consider is how to find money. Important question to consider. අපි සලකා බැලුව යුතු හොඳම ප්‍රශ්නේ තමයි how to find money. සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? Now there you can see to infinitive to එක ක්‍රියාපදයේ first form එක. And then ing relative clause. We talk to the men. අර ඉස්සෙල්ලා to consider වගේ මෙතන men working in the rice field. Working ing. The dog barking at you is not ours. ඔයාට බුරන බල්ලා අපේ නෙමෙයි. Barking at you. The dog මොන dogද? Barking at you. ඔයාට බුරන අන්න අර අපි ඉස්සලා කිව්වේ WH word දාලානේ who එකකින් ඒ මේ කලින් තියෙන නාමපද විස්තරේ මේ barking at you. The dog. Dog is not ours. දැන් බලන්න මේ මෙන්න මේ barking at you කියන එක අයින් කරාම ඉතින් the dog is not ours. බල්ලා අපේ නෙමෙයි. ඒතර මොන බල්ලාද මේකෙන්? ඒතර මේ කැලෙන් විස්තර කරන්නේ මෙයාවනේ. අර හරියට relative clauses අපි පාවිච්චි කරේ කලින් කතා කරේ. ඒ වගේම තමයි. ඒ වගේම එකත් මෙන්න en relative clause. ඒ වගේම en එනවා. The information given us at the post office cannot be believed. The information එකෙත් බලන්න මෙන්න මේ කොටස අයින් කරාම right. The information cannot be believed. තොරතුරු විශ්වාස කරන්න බෑ. මොන තොරතුරුද? given us at the office. office එකේදී අපිට දීපු. මේකෙන් කියන්නේ නම් මේ information ගැන විස්තරයක්නේ. හරියට අර relative clause එකක් use කරා වගේමයි නේද? relative pronoun එකක් නැතුව ඒ වෙනුවට en form එක, and that means past participle form of the verb. ක්‍රියාපදේ past participle එක මෙතන ing use කරේ. එහෙම නේද? මේක the lady deceived by a man was Miss Havishan. ඒකෙත් බලන්න the lady මේ ටික නැතුව කියන්නේ මෙතන වාක්‍යයක් තියෙනවා. එතකොට මේ lady ඔය විස්තර කිරීම තමයි මේ කොටසින් කරේ. අර relative clause එක function ඒ විදියමයි නේද? Non-finite comparative clauses. There are less common, right? Less common. Common නැහැ. Comparative, right? Infinitive comparative clause. බලන්න example එක මේ හැම වාක්‍ය රටාවක් ගැනම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මොනවයින් ආවත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. She is more likely to act than to think. She is more likely to act than to think. Yeah. හිතනවට වඩා act කරන්න, ක්‍රියා කරන්න වඩා කැමතියි. I am happier to stay at home than to attend parties. පාටි වලට යනවට වඩා මම ගෙදර ඉන්න කැමතියි. අන්න comparing. Infinitive comparative clause එකක්. නේද? comparing. සංසන්දනය කිරීමක් වෙන්නේ. ing comparative. ඒ වගේම ing ත් පුළුවන්. Most people are better at sleeping than doing a job. job එකක් කරනවට වඩා නිදා ගන්න. අන්න compare කරනවා. job එකක් කිරීම නිදා ගැනීම comparing සංසන්දනය කිරීමක්. ඒතර ing ඇවිල්ලා තියෙන එතන මේ. Next one. I am better at minding my own business than interfering with others' affairs. ඒකෙත් ing ඇවිල්ලා තියෙන්නේ
මගේ වැඩක් බලාගන්න එක මම වඩා කැමති business than interfering with others affairs. අනිත් අයගේ බලනට වඩා comparing සංසන්දනය කිරීම. Understand. Next one. Non-finite prepositional clause. අපි කලින් prepositional clause කතා කරා. The ing clause, right, occurs in this category, right? The burglars escaped by climbing on a preposition එකකින් පටන් ගත්තා. Climbing through a window. Burglars ලා බේරුණාලු by climbing through a window. ජනේලයක් through a window. ජනේලයක් තුලින් නැගලා. එතකොට ing form එක ඊළඟට එන්නේ. මේ preposition එක ing. එහෙනම් මේක prepositional clause. the non finite. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. burglars escape මේක තමයි ක්‍රියාපදය. මේක තමයි මේකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට finite clause එක මේක නමුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. preposition එකත් එක්ක එන්නේ. I want to apologize for coming late. ඒකේතර apologize කියන එක තමයි verb, subject verb. මේකේ එතකොට preposition එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ing form of the verb. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි non finite prepositional clause. මේ වාක්‍ය රට practice ගොඩක් ලියලා practice කරන්න. Next one. Relative clauses. Relative clauses are introduced by relative pronoun. එතකොට relative clause එකක් හඳුන්වන්නේ relative clause එක මම කලිනුත් කිව්ව එක. A relative clause tells us which person or thing or what kind of a person or thing. කොයි පුද්ගලයෙක්ද දෙන්න මොන දේද කියන එක තව ටිකක් කියනවා. The speaker means speaker අදහස් කරන්නේ. In other words, a relative clause post modifies the head of a noun phrase. Noun phrase එකේ ඒක post modify පසුව තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මේ බලන්න. Sometimes we can use an adjective or a phrase to identify someone or something. යම් කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් හඳුනා ගන්න අපිට adjective එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න adjective use කරන. The tall girl, the new student, the red car. එකකින් පටන් ගන්න phrase එක. The lady in white. කියන්නේ සුදු ඇඳගෙන ඉන්න lady. The shop on the corner. කොනේ තියෙන සාප්පුව. The woman with red hair. රතු පාට කෙස් තියෙන ගැහණු වෙනා. ඩයි කරලවත් තියෙනවා. But when we need a longer explanation, වැඩිදුර විස්තර කියන්න ඕන වෙනකොට we can use a relative clause. දැන් මේක මෙහෙම කියනවට වඩා තවත් විස්තර කියනවා නම් ඔන්න relative clause එකක් කියන. The woman මොන womanද? Who gets up early? අර වේලාසනින් අවදි වෙන කෙනා. අන්න මේ කොටසින්ම විස්තර කරන්නේ මේ woman ගැන. ඒ වගේම තමයි the car මොන කාර් එකද? That broke down කැඩුන කාර් එක. අන්න ඒ කොටසින්ම කියන්නේ මේ කාර් එක ගැන. එතකොට ඒක තව විස්තර කියන්න පුළුවන්, right? The car that broke down is near the gate. අනේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලියනවා නම් එහෙමයි. එතකොට මේක relative clause එකක් that එකකින් පටන් ගන්නයි. Next one. Relative clause with who, which and that. Be who, which and that. ඒව පාවිච්චි කරලා කියන relative clause. The relative pronouns who, which and that go after the noun at the beginning of the relative clause. Who refers to people. Actually who refers to who කියන එකෙන් අතර කියවෙන්නේ peoples ලා ගැන. මේ බලන්න. Our MP is the man who owns that brand new car. Who owns that brand new car මේ කොටසින්ම විස්තර කෙරෙන්නේ මෙන්න මේ noun එක. මේ the man ගැන. මේක relative pronoun එකක්. relative pronoun එකෙන් පටන් ගන්න කොටස relative clause එකක්.
I don't like people who criticize others. අනිත් අය විවේචනය කරන මිනිස්සුන්ට මං කැමති නෑ. I don't like people who criticize others. I don't like people. මොන peopleද? ඒක විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන්. නේද? මේ මිනිස්සු මොන peopleද? So this is a relative pronoun who make a relative clause එකක්. The little child, මොන child? Who sat next to me on the coach slept the whole way. එතකොට මේකේ sentence එක තමයි the little child slept the whole way. දිගටම මේ පුංචි ළමයා නිදාගත්තා. මොන පුංචි ළමයාද? Who sat next to me on the coach? නැත්නම් බස් එකේදී මා ළඟ ඉඳගත්ත ළමයා. නම් මේ ළමයාව විස්තර කිරීම තමයි මේ කොටසින් කරන්නේ. Who sat next to me on the coach. So මේක ලයින් කරන් main clause එක තමයි. The little child slept the whole way. ළමයා දිගටම නිදාගත්තා. මොන ළමයාද? Who sat next to me? අන්න ඒක relative clause එකක්. පටන් ගන්න relative pronoun එක who. ඒකෙන් විස්තර කරන්න මේ child ළමයාව. More information. Saraswati is very annoyed with the person. One person who cheated her. එයාව රවට්ටපු. දැන් මේ clause එකකින් විස්තර කරන්න මේ person ගැන. Very clear, no? පැහැදිලි නේද? Next one. We can also use that with people. අපි දැන් who නේ use කරේ relative pronoun එකක් විදියට. that පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න. But it is less usual. එච්චර common නෑ. Hasita is the man that plays the lead guitar. Lead guitar එක play කරන කෙනා තමයි Hasita. Hasita is the man who plays කියන්නත් පුළුවන්. who වෙනුවට තමයි මේ that use කරලා තියෙන්නේ. that use කරේ මේ පුද්ගලයා. එහෙනම් we can use that also. The woman that lived here before us is a famous actress. ඒකෙත් බලන්න that use කරේ instead of who. The woman who lived here කියන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට that use කරා. That is also possible. That and which refer to animals and things. That කියන එකනේ which කියන එකෙන් refer කරන්නේ animals and things. Animals ලා සතු නැත්නම් දේවල්. That is more usual than which. Which එකට වඩා එතකොට that එක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා especially in conversation. මේ බලන්න. The elephant which carries කියන්නේ that carries the golden casket. රන් කරඬුව ගෙනියන අලියා. Looks majestic. Use that use करे එතකොට මේ සතෙක් animal බලමු things. People have captured the crocodile. That use करे that terrorized the villagers. Villagers ලා බය කරපු crocodile මිනිස්සු අල්ලගෙන. එතකොට මෙතන that use කරේ. එතකොට මෙතන සතෙක් නිසා. The children saw the car. එතකොට ඒක things දෙයක්. car එක. ඒක use කරේ that. The children saw the car. ළමයි කාර් එක දැක්ක. මොන කාර් එකද? That runs only on electricity. විදුලියෙන් විතරක් දුවන කාර් එක. Describes the car. Very interesting, isn't it? And also which can be a little formal. Which මෙන්න මේ විදියට බලන්න formal. There are several places which provide takeaway food. ස්ථාන ගණනාවක් තියෙනවා takeaway food පාවිච්චි. එතන places විස්තර කරන්න ගත්තේ එතකොට relative pronoun එක which. place එකක් නේ. Norocholei is the power plant which
මේ power plant එතකොට relative pronoun එක which was opened very recently. We do not use another pronoun like he or it with the relative pronoun. With relative pronoun එක අපි he it ඒවා එක use කරන්න හැල්මේ not the man who he not the man who he owns that brand new car. මෙතන අපි we do not use another person, right? Maybe. Not the woman who she lived here. Who ne me එතකොට use කරන්නේ, right? In all these sentences, who, which and that are the subject of the relative pronoun. එන relative pronoun එකේ subject එක තමයි එතකොට මේ relative clause එකේ subject එක තමයි who, what, that කියන වචන. අපි අර කලින් ලිව්ව වාක්‍යයත් බලන්න. ඒ noun එක විදිහටනේ අපි use කරේ relative pronoun එක. ඒතර ඒ noun එක තමයි ඒ වාක්‍ය subject එක. එහෙනම් මේකත් ඒක තමයි subject එක. right. relative pronoun as object. ඒක object විදිහටත් එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. That is the house which our great grandfather sold to a foreigner. Right. Then house එක විස්තර කරන්නේ which. Right. Object. That subject is verb object. Object එක විස්තර කරන relative clause එක. Right. These are the people who we hired to clean the garden. Again, who people විස්තර කරන්නේ. garden එක clean කරන්න ගත්ත පිනුස් තමයි මේ. In the above sentences, the relative pronoun refers to the subject. එකකින් refer කරන්නේ subject. When the relative pronoun refers to the object එක refer කරනකොට it is possible to leave out the relative pronoun. මේකින් කියවෙන්නේ subject එකනේ. object එක කියනකොට pronoun එක අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. That is the house our great grandfather sold to a foreigner. That is the house which කියලා ඕනේ. which our great grandfather ඕනේ. ඒක අයින් කරන්න නිකම්ම කියනවා. ඒක තමයි ගේ අපේ great grandfathersලා විදේශිකයට විකුණු. Right. These are the people we hired to clean the garden. මේ තමයි මිනිස්සු අපි garden එක clean කරන්න ගත්තු. Right. Now are they clear? දැන් ඒ ටික පැහැදිලි නේද? So then in today's video we learned a lot of things about sentences. Sentences ගැන අපි ගොඩක් කතා කරා. First we talked about simple sentences. සරල වාක්‍ය. Subject verb object, subject verb complement. ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා subject verb විතරක් තියෙනවා නේද? ඒ වගේ වර්ග 6ක් ගැන කතා කරා. Then we talked about compound sentences. You joining sentences using coordinating conjunctions and but o වගේ ඒවා use කරලා වාක්‍ය join කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ තවත් so yet ඒ වගේ එකතු කරලා වාක්‍ය එකතු කරන්න ඉගෙන ගත්තා. Then we learned complex sentences. Main clause, subordinate clause, independent clause, dependent clause. ඒවා ඉගෙන ගත්තා. Lot of things. ඒ වගේම relative pronouns and relative clauses අපි ඉගෙන ගත්තා අද නේද? එහෙනම් ගොඩාක් වටින දේවල් සාකච්ඡා කරා. මෙන්න මේ දැනුම අනිවාර්යෙන් ඔබට තිබිය යුතුයි as an A level student උසස් පෙළ දරුවෙක් වශයෙන්. මේක ටික තව ටිකක් ස්ටඩි කරන්න. මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි විභාගයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න. Because there are questions. These are I took that from advanced level syllabus. ඔබ දැනගත යුතුම දෙයක්. මේ ටික දන්නවා නම් පේපර් එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මේවා මොකද්ද relative clause එක එහෙම අහන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ දැනුම නැතුව යම් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න අමාරුයි. එහෙනම් මේ ටික නැවත නැවතත් මතක් කරන්න
අපි එනම් මේවත් උපයෝගී මේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ රචනාවක් ලියුමක් ලියනකොට මේ දැනුම කොහොමද අපි උපයෝගී කරගන්නේ I'll discuss them in future with the questions එහෙනම් දරුවනේ අද සාර්ථක දවසක් let's meet again with another important lesson on next Sunday ඊළඟ ඉරිදාත් exactly at 10:30 එන්න මාත් එක්ක අපි නම් ඊළඟ සතියේ ඉරිදා 10 මාට හම්බ වෙමු have a nice time bye bye උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගොරුමඩුල්ලක් සමඟ DP එඩියුකේෂන් හරහා නොමිලේම ගෙනේන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP එඩියුකේෂන් YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education App එක